Hey susurros en los rincones tranquilos de nuestros corazones. Ecos de lo inacabado, lo no dicho, lo no resuelto. Esta noche, mientras el mundo exterior se suaviza, viajaremos hacia nuestro interior. No para buscar respuestas, sino para descubrir. La profunda paz, que surge cuando finalmente nos permitimos SIMPLEMENT en lo que es guiarlo ir. El corazón humano, en su angelo más profundo, angela certeza. Inhalamos conclusions nítidas, explications claras que ordenan las complejidades de la vida. Una sensación definitiva en cada capítulo de nuestra existencia. Cuando una relación privada cambia de forma, un sueño largamente acariciado comienza a desvanecerse o un camino que antes estaba despejado se desvía abruptamente. Nuestro instinto es aferrarnos, buscar desesperadamente algo que nos ancla, algo tangible, que nos diga con precisión dónde nos encontramos. Sentimos una necesidad casi primaria de atar cabos sueltos, de comprender el porqué, de reconciliar la disonancia entre lo que fue y lo que es ahora. Pero, ¿qué sucede en realidad cuando las mismas anclas a las que nos aferramos ya no están presentes? ¿Qué se despliega en nuestro interior cuando las fuertes cuerdas de nuestras expectativas se desatan repentina e irrevocablemente? While el barco de nuestra vida se encuentra a la deriva en un mar abierto y ilimitado. Esta sensación de estar a la deriva, de flotar en un espacio indefinido, puede ser profundamente inquietante. Es una experiencia humana común, esta incomodidad con lo no resuelto. Nos enseñan, implícita y explícitamente, que toda historia debe tener un final, cada problema una solución. Cada herida, una cicatriz que marca claramente su sanación. Para la vida, en su profunda y hermosa complejidad, a menudo se niega a moldarse a estas narrativas pulcras. A veces, las lecciones más poderosas, las transformaciones más profundas, surgen no de seres ordenados, sino de la extensión cruda. Y abierta de lo que permanece inacabado. Viajemos en el tiempo a un pequeño y antiguo pueblo pesquero enclavado en la escarpada costa de un vasto y susurrante mar. Durante incontables generaciones, el pulso de la vida en esta comunidad latia al ritmo de los barcos pesqueros. Cada amanecer, con los primeros destellos rosados en el cielo oriental, las embarcaciones zarpaban, valientes y resueltas, con sus cascos surcando el suave oleaje matutino. Sus cuerdas robustas y resistentes estaban firmemente atadas al mule desgastado por el tiempo, una silenciosa promesa de retorno entretegida en cada nudo, un testimonio de los ciclos de esfuerzo y recompensa. Entre los aldeanos vivía el viejo maestro Hiroki, un hombre cuyos ojos eran del color del profundo y misterioso océano, y que atesoraban la sabiduría de incontables mares. No había conocido otra vida que la moldera por el mar. Su pequeño bote de madera, el que cariñosamente llamó serenidad, era mucho más que una simple embarcación. Era una extensión de su propio ser, un fiel compañero durante décadas. De días soleados y noches tempestuosas. Cada tabla, cada cuerda desgastada, cada astilla en su casco guardaba un recuerdo, una historia susurrada por el viento, relatos de lucha contra los elementos, de abundancia inesperada, de tranquila comunión. Con la inmensidad, conoce serenidad. Tan íntimamente como conoce el ritmo constante de su propia respiración, el sutil movimiento de sus propios huesos. Una tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte, teniendo el cielo de intensos tonos, comenzó a desatarse una tormenta.
como ninguna otra que la aldea hubiera presentado en su memoria. Los vientos arrecharon, primero como suspiros lastimeros, luego como lobos hambrientos y alantes, descarando el aire. Las olas, anti-suaves como lamer la rilla, ahora se estrelban. Con la furia atronadora de mil dragones, sacudiendo los cimientos de la tierra. Los aldeanos se abrían paso entre la creciente penumbra, con el miedo y la determinación delineadas en sus rostros, intentando frenéticamente asegurar sus perchadas embarcaciones, para salvar lo que pudieran del poder desatado del mar. En medio de este caos primigenio, se desencadena un cruel giro del destino, un nudo crucial en la mara del serenity. Desgastado por décadas de sol y sal, se deschalachó bio la incesante tensión. Con un chasquido leve, casi imperceptible, se desprendió. El maestro Hiroki, observando desde el umbral de su pequeña y robusta cabana, iluminada tan solo por la luz parpadeante de una linterna leana, fu testigo de la desgarradora visión. Vio una ola gigante, inmensa y poderosa, levantar su amado barco con un movimiento casi tierno y retorcido, para luego alejarlo del familiar y reconfortante abrazo del mule. Observa como el Serenity se dejaba levar a la deriva, una diminuta silueta que se desvanecha, engolada por la oscuridad agitada y negra como la tinta, fundiéndose con el gris monstruoso del mar tempestuoso. Permaneció allí, indefenso, con el viento rasgando su ropa y las salpicaduras azotando su rostro curtido, mientras el campesero de su vida se desvanecha en la noche. A la mañana siguiente, cuando el furioso aliento de la tormenta finalmente amaneció y el sol, vacilante y pálido, se asoma tímidamente entre las nubes deshilachadas, los aldeanos salieron de sus casas. Un silencio sepulcral se cernía sobre la escena mientras observaban los daños. Muchas embarcaciones estaban destrozadas, asteladas, algunas completamente destruidas, sus sueños esparcidos por la orilla. Pero era la inquietante ausencia de serenity. La que más pesaba en el aire, un vacío palpable donde antes residía. La familiaridad. Maestro Hiroki, murmuraron, con la voz impregnada de compasión y una especie de agencia desconcertada. Su boat ha desaparecido. Debir tras él. No puede perderse. Avisa a los pueblos vecinos. Busquen la costa. Desde los acantilados del norte hasta las enseñanzas del sur. Hablaban con la ferviente convicción de quienes instintivamente exigen ansiar el profundo anhelo humano de encontrar lo perdido, de devolverlo al redil de lo conocido, de comprender por qué o cosa podría suceder para imponer orden en el caos. Para el maestro Hiroki, con la mirada fija en el horizonte infinito donde su boat se había desvanecido, simplemente permanecía sentado lleno a la orilla, con una postura que encarnaba una calma casi etérea. No emanaba de él una energía frenética, ni una urgencia desesperada en sus movimientos. Observaba la danza rítmica de las olas. Escuchaba el suave suspiro del viento que se retiraba y sentía el familiar y agradable dolor de la perdida. Sí, pero entrelazado con él, como hilos de sol a través de la niebla que se arremolina. Había algo completamente distinto, una comprensión serena y profunda. Amigos míos, dio con una voz sorprendente firme, tan tranquila y clara como el mar tras una tormenta. Serenity ha elegido su propio camino. Su viaje ahora es suyo. Perseguir la serie como intenta referir el viento en mis manos, o capturar el último destello de una estrella fugaz. Ya no me pertenece, y en realidad nunca lo fui del todo.
sabia, en lo más profundo de su ser. Q. Algunas cosas simplemente están destinadas a desaparecer. Su conexión con serenity. El profundo vínculo que habían forjado no se definía. Por su presencia física a su lado, en hay por un final perfecto y anticipado de su viaje compartido. Se definía más bien por las innumerables mañanas que habían saludado al amanecer juntos, por las tormentas que habían superado lado a lado, por la comprensión silenciosa y tácita que había crecido entre ellos a lo largo de ecos de experiencia compartida. Su repentina e inesperada partida, aunque es innegablemente dolorosa para él, fue simplemente otra poderosa manifestación de ANICCA, la profunda verdad budista de impermanencia. Esta enseñanza fundamental nos recuerda que nada, absolutamente nada, en este mundo es feo, estático o permanente. Todo está en un estado de cambio constante y dinámico. De devenir, de disolverse, de transformarse. El río fluye, las estaciones cambian, las hojas caen, las montañas se erosionan, y incluso, nuestros propios cuerpos se renuevan continuamente. Resistirse a esta verdad fundamental es nadar contra la corriente misma de la existencia. Nuestra necesidad generalizada de ser, a menudo proviene directamente de nuestra profunda resistencia a esta verdad fundamental de la impermanencia. Nos aferramos a la ilusión de que podemos, y de hecho, debería cada cielo suelto, poner un lazo limpio y simétrico a cada experiencia, y trazar una línea definitiva y inquebrantable bio lo que ha pasado. Operamos bio la profunda idea errónea de que sin este elusivo ser, no podemos avanzar de verdad, que una parte vital de nosotros permanecerá para siempre atada al pasado, a la deriva y sin amarras en el presente. Para y si, en un cambio radical de perspectiva, la libertad no reside en encontrar el barco perdido, sino en aceptar su viaje. Y si la paz verdadera y profunda surge no del ser, sino de la aceptación radical y valiente de que algunas experiencias simplemente no concluyen como esperamos, o de una manera que satisfaga en absoluto nuestras mentes lineales. Piensa por un momento, mientras te adentras más en este espacio, en un momento de tu vida en el que busques desesperada y intensamente una explicación, una conversación final y esclarecedora, o una respuesta clara y inequívoca que, a pesar de todo tu anhelo, simplemente nunca llegó. Quizás fue una amistad que, por razones desconocidas, simplemente se desvaneció en el silencio. Quizás fue un proyecto creativo que se estancó, inacabado, dando una persistente sensación de incompletud. O quizás fue una pregunta candente, un profundo por qué, que permaneció perpetuamente en el aire, sin respuesta del universo. ¿Sentiste? En esos momentos, el dolor agudo y persistente es anhelo insatisfecho? Te encontraste atrapado en un ciclo incesante de reinterpretar mentalmente escenarios, de crear diálogos imaginarios que nunca ocurrieron, de intentar incansablemente forzar un final, una resolución, que la vida, en su infinita sabiduría, simplemente se negó a dar. Esta lucha interna, este afán incesante por una conclusión definitiva, es precisamente como intentar tirar de la serenidad del maestro Hiroki de vuelta al mule con un simple hilo. No trae el barco de vuelta. Al contrario, solo crea más fricción, más sufrimiento interno, más agotamiento para quien tierra dat la profunda sabiduría de la barca desatada nos invita, con suavidad para con firmeza, a soltar esta tenaz sugestión. Nos invita a considerar, con el corazón abierto, que nuestra profunda paz no depende, de hecho,
De que las circunstancias externas proporcionan una solución perfecta y satisfactoria. En cambio, la paz es un estado inherente interno, un santuario sagrado cultivado en nuestro interior por nuestra voluntad, disposición rende, y lo que es incluso cuando es lo que es, se siente inherentemente inacabado, perpetuamente, sin resolver o simplemente desordenado. El maestro Hiroki, en su profunda quietud junto a la orilla, comprendió que su barco había desaparecido, y ningún deseo, ninguna búsqueda desesperada, ningún cuestionamiento interminable alteraría. Es simple hecho. Su paz, la profunda serenidad que resonaba en su interior, no provenía de encontrar el barco, sino de aceptar su liberación, permitiendo que el preciado recuerdo de la serenidad permaneciera vibrante en su corazón, pero liberando la desesperada necesidad de su regreso físico o de una despedida final y pulcra. Es profundo acto de soltar no se trata, fundamentalmente, de apatia en la indiferencia. No se trata de restar importancia a lo perdido en la de fingir que la tristeza o la esperanza no existen. Al contrario, se trata de un profundo acto de confianza en el devenir natural, a menudo misterioso, de la vida. Es reconocer que algunas historias, en su forma más auténtica y auténtica, no concluyen con punto definitivo, sino con una elipsis abierta, o quizás sin puntuación alguna. Y en el gran tapiz de la existencia, eso no solo es aceptable, sino que a menudo es don resident. Las lecciones más importantes, la belleza perdurable del barco sin amarras, incluso mientras se alea a la deriva, reside en que and conserva su esencia fundamental. Su viaje continua, quizás hacia nuevas y imprevistas orillas, quizás para fundirse con el vasto y infinito océano. Su propósito se transforma, de ser un simple recipiente de utilidad, a un poderoso símbolo viviente de liberación, de soltar, de la libertad inherente que se encuentra en el desapiego. Ahora, con delicadeza y compasión, traigamos esta profunda sabiduría a tu experiencia inmediata, al espacio tranquilo que habitas ahora mismo. Imagina, sin juzgar, una situación específica de tu vida en la que te sientes perpetuamente desorientado, donde un profundo anhelo de ser te haya eludido persistentemente. Esto podría manifestarse como una relación pasada que terminó, de forma abrupta y inexplicable, un revés profesional que te dejó cuestionando tu camino, una dinámica familiar persistente que permanece sin resolver, o una profunda decepción personal que resuena con la necesidad de un fin. Siente en tu cuerpo el dolor sutil o pronunciado de ese anhelo insatisfecho, y esa necesidad persistente de que las cosas sean de otra manera. Observa donde, en tu ser físico, mantienes esta tensión, este deseo de que las cosas se resuelvan. Por completo. Está en tu pecho, en tu mandíbula, en tus hombros. Simplemente obsérvalo, sin intentar cambiarlo. Ahora, con una suave mirada interior, visualiza esa situación específica como un barco. Quizás sea un barco que una vez levó tus más brillantes esperanzas, tus sueños más profundos, tus expectativas más brilladas. Míralo con claridad, firmemente atado a un mule familiar, representando tu inquebrantable deseo de control, de certeza, de un resultado predecible. Siente la tensión metafórica de esa cuerda, esa conexión inquebrantable. Y ahora, con dulzura, con inmensa y tierna compasión por ti mismo, imagina que esa cuerda, la que al barco al mule, empieza a deslizarse. Observa cómo se afloja, no con fuerza, sino con una sesión silenciosa y natural.
Y luego sin forcejeo, sin esfuerzo, sin resistencia alguna, simplemente se suelta. Observa como el barco empieza a alejarse de la orilla familiar. No se mueve con violencia, en hay desesperación, sino con un movimiento tranquilo, casi sereno y natural, arrastrado por las sutiles corrientes de la vida. No lo rechazas activamente, no lo abandonas con indiferencia. Simplemente le permites seguir las corrientes de la vida, las fuerzas invisibles que guían tu do. Presencia su silenciosa partida, reconociendo con el corazón abierto la variedad de sentimientos que podrían surgir en tu interior. Quizá un toque de tristeza, una fugaz oleada de miedo, pero también, quizá, una naciente y inesperada sensación de ligereza, de amplitud. Ya no necesitas saber dónde viene ni cuál será su destino final. Te das cuenta de que su viaje es propio, independiente de tu deseo de una conclusión particular. Mientras continúas respirando profundamente, inhalando y exhalando, permite que la profunda imagen de este barco sin amarras se instale suavemente en la quietud de tu ser. Siente la inmensidad del océano a su alrededor, el suave y pasado vaivén del agua. Comprende, con profundo y perdurable sabiduría, que tú, como la orilla, permaneces firme. Eres estable, anclado en tu propia presencia, incluso cuando las cosas a tu alrededor y en tu interior se alejan suavemente, se transforman y siguen adelante. Y si soltar no se trata de encontrar una respuesta definitiva, sino de abrazar la magnífica y ilimitada inmensidad de lo desconocido. Y si la paz profunda que buscas no se encuentra en intentar desesperadamente atar el barco en controlar su destino, sino en el acto radical de observarlo navegar libre y elegantemente, llevando consigo solo los suaves ecos de viajes compartidos. Y dejando en la tranquila y inquebrantable certeza de tu propia presencia inherente e inquebrantable. En esta quietud, puedes sentir el sutil cambio, la apertura de un nuevo espacio dentro de ti. En nuestras apresuradas vidas modernas, a menudo nos vemos atrapados en una búsqueda incesante del sonido. Anhelamos la declaración definitiva, la afirmación decisiva, el repique claro e inconfundible de una campana que anuncia un final, un comienzo o una resolución firme. Estamos condicionados a buscar pronunciamientos contundentes, acuerdos claros, el clamor de las demandas y expectativas cumplidas. Para el que de esos momentos profundos menudo ignorados, en los que el sonido dominante se desvanece, pero algo sutil, algo significativo, persiste. Que de la profunda, a menudo tachida, vibración interna de lo que se siente incompleto, de emociones y experiencias que resuenan mucho después de que el evento inicial haya desaparecido de la memoria inmediata. Este eco persistente, este zumbido silencioso, puede ser tan potente, a veces incluso más transformador, que el impacto inicial. Con frecuencia gastamos una inmensa cantidad de energía persiguiendo el estruendo estruendoso, el pronunciamiento dramático, cuando en realidad, una comprensión más profunda y una sanación profunda a menudo residen en las sutiles reverberations. Que siguen como andas en un vasto lago en calma. Consideran si quieren la historia atemporal de un antiguo y venerado monasterio, enclavado en lo alto, entre las cumbres neblinosas de antiguas montañas. Este era un lugar de profunda quietud, un santuario de silenciosa contemplación, donde los únicos sonidos regulares eran el susurro de las joyas, el lejano canto de un pájaro, y el suave canto de los monjes. En su centro se alzaba una magnífica campana de bronce, colosal en tamaño, antigua y profundamente venerada,
Con su superficie bonita per siglos de amoroso cuidado. Había sido fundida generaciones por maestros artesanos, imbuidos de un espíritu de devoción y artesanía. Su sonido, cuando se tocaba con propósito, era legendario, un tono profundo, rico y resonante que viajaba kilómetros vale abajo, capaz de estremecer el aire que rodeaba el monasterio, y conmover el alma de quien lo escuchaba. Los monjes más jóvenes, con su entusiasmo y entusiasmo juvenil, solían acercarse a la campana con una sensación de excitada anticipación. La golpeaban con fuerza, con el rostro iluminado de alegría ante la inmediata y poderosa oleada de sonido que brotaba. Escuchaban conmovidos la grandeza inicial del repique, su crescendo y su inmediato declive. Luego, satisfechos de que el sonido se hubiera producido, se apresuraban a su siguiente tarea, su siguiente deber, ansiosos por el siguiente evento, la siguiente señal audible. Para ellos, el propósito de la campana se cumplía en el instante de su resonante rugido. Pero entre ellos vivía un anciano, un monje llamado quieto, cuya sabiduría era tan profunda y expansiva como el profundo y envolvente silencio que abrazaba las cimas de las montañas donde se encontraba el monasterio. Él también se acercaba a la gran campana, sosteniendo el pesado mazo con suave reverencia. La golpeaba, pero su enfoque, su intención misma, era marcadamente diferente. No se concentraba simplemente en el enérgico momento del impacto, y su atención se concentraba únicamente en la inmediata y atronadora explosión del sonido. En cambio, después de que el mazo impactara contra el bronce, después de que el gran repique inicial vibrara en el aire, tiraba suavemente los oídos. Su postura permanecía completamente inmóvil. Su respiración profunda y uniforme, ralentizándose casi imperceptiblemente, escapaba con cada fibra de su ser, no el sonido en sí, no su punto álgido inmediato, sino el la profundo silencio que seguía inmediatamente. Y en ese silencio resonante, escuchó con más atención en la sutil y continua esencia el zumbido débil, casi imperceptible. La delicada vibración que impregnaba el aire, continuando su sutil trabajo mucho después de que el sonido dominante y audible se hubiera desvanecido completamente en la nada. La verdadera y perdurable lección de la campana enseñaba el maestro quieto a menudo a sus discípulos más jóvenes y entusiastas, con su voz suave y murmullo casi etéreo. No reside solo en el impacto, se queda en el inmediato y magnífico sonido que brota. Estos no son más que eventos fugaces, expresiones momentáneas. La verdad más profunda, la sabiduría perdurable, la paz profunda, reside en la resonancia persistente, en como el silencio mismo contiene el eco, que continúa moldeando e influyendo en el aire, el espacio y nuestras propias almas mucho después de que el sonido inicial se haya vuelto inaudible. Es en esta sutil vibración, este eco silencioso, es susurro que sigue al rugido, donde la campana verdaderamente transmite su mensaje más perdurable y profundo. Esta profunda enseñanza, transmitida a través de generaciones de maestros zen, se dirige directamente a nuestra tendencia humana intrínseca a anhelar seres definitivos, contundentes y inequívocos. Anhelamos el claro y inconfundible ding, que anuncia definitivamente un final, una resolución, una finalidad que lo hará todo en un paquete perfecto. Creemos que, a menos que escuchemos es ding final, la situación permanece eternamente abierta, perpetuamente incompleta. Pero, gran parte de la vida, en particular nuestra intrincada vida emocional, no funciona con una puntuación tan precisa y inequívoca.
En cambio, nuestras experiencias más significativas, nuestras interacciones más significativas, y nuestras relaciones más preciadas a menudo guían tras de sí una resonancia sutil y persistente, una huella energética que continúa vibrando en nuestro interior. De hecho, podríamos buscar en vano el sonido definitivo del cierre, la disculpa sincera que nunca se ofreció, la explicación clara que nunca se dio, el acuerdo final y vinculante que nunca se materializa. Para menudo, es ansiado sonido nunca liga. Sin embargo, dentro de ti, en tu corazón, en tus propias células, la experiencia sigue resonando. Quizás un sentimiento persistente de tristeza, una frustración silenciosa que zumba bajo. La superficie, una melancolía suave y agradable, o un anhelo insatisfecho. Esto, precisamente, es campana silenciosa. Es crucial comprender que esta resonancia persistente no es necesariamente un problema que deba resolverse de inmediato. En hay una falla que deba corregirse, sino más bien un fenómeno que deba observarse. Profundamente, una enseñanza sutil que espera pacientemente ser comprendida y integrada. La sabiduría del maestro Cato nos revela, por tanto, una verdad vital, que verdadera presencia extiende mucho más allá del momento inmediato de interacción, mucho más allá del evento inicial en sí. Abarca las réplicas, las ondas cada vez más amplias, los efectos sutiles y profundos que continúan manifestándose e influyéndonos mucho, después de que el evento principal haya dejado de estar presente externamente. Cuando aprendemos a escuchar consciente e intencionalmente la campana silenciosa, comenzamos a comprender, con una claridad que trasciende el mero intelecto, que estos sentimientos persistentes, incluso aquellos asociados con situaciones que carecen de una resolución externa definitiva, no son simplemente fantasmas del pasado que acechan nuestro presente. No, son ecos vivos, vibraciones energéticas que contienen una profunda sabiduría y ofrecen valiosas perspectivas. Si estamos dispuestos a sintonizarnos con su frecuencia sutil, a menudo inaudita, son invitaciones a una escucha más profunda, a una conciencia más expansiva. Para comprender esto plenamente, consideremos la simple pero profunda metáfora de una piedra arrollada a un estanque en perfecta calma. El chapotillo inmediato es innegable, un sonido de impacto claro y inconfundible, fuerte, inmediato, llamativo. Pero es chapotillo dramático, tan rápido como aparece, desaparece casi al instante. Sin embargo, ¿qué queda? Las ondas, círculos concéntricos de energía cada vez más amplios que continúan moviéndose con gracia por la superficie del estanque, mucho después de que la piedra se haya hundido, disolviendo su presencia física en las profundidades. Estas ondas, aunque mucho menos dramáticas, menos fuertes que el chapotillo inicial, son parte intrínseca de la interacción de la piedra con el estanque, tanto como el impacto inicial. Nuestras emociones persistentes, nuestros sentimientos no resueltos, nuestros anhelos insatisfechos, estas son precisamente estas ondas. No son el acontecimiento principal, el impacto inicial, pero están inextricablemente ligados a él, y llevan información vital sobre la profundidad y la naturaleza del impacto inicial, sobre la esencia misma del estanque, que es nuestro paisaje interior. Cuando perseguimos constante, casi compulsivamente, el chapotillo del cierre definitivo, cuando exigimos un din claro y audible para terminar cada capítulo, invariablemente perdemos la sabiduría silenciosa y profunda que se esconde en las ondas. Nos agotamos repitiendo mentalmente el sonido del evento pasado, esperando, diciendo,
anhelando una nota differente, una cadencia differente, una conclusión diferente y más satisfactoria. Creemos que si lo analizamos lo suficiente, si hablamos de lo suficiente, si nos esforzamos lo suficiente, podemos forzar y ser esquivo. Pero, y si la sanación más profunda, la comprensión más profunda, la verdadera forma de paz no reside en intentar cambiar el sonido, sino en aprender simplemente a escuchar a la resonancia? Y si la paz no proviene de forzar en fin, sino de permitir que esos ecos simplemente existen, vibran a través de nosotros, transforman sutilmente el paisaje de nuestro mundo interior sin exigir que cesen, cambien de tono o incluso desaparezcan por completo. Esta práctica es una invitación a reconocer el rico y completo espectro de una experiencia, no solo su dramático inicio o su esperado final. Se trata de reconocer que, incluso sin una última palabra definitiva, incluso sin una solución perfecta, una situación sin resolver puede tener un significado inmenso, influirnos profundamente y enseñarnos lecciones mucho más allá de nuestra comprensión inicial. Se trata de cultivar una escucha más profunda, una sintonía interna con las frecuencias sutiles de nuestro corazón, de nuestro cuerpo emocional, en lugar de adecuar estos sentimientos persistentes como simplemente sin resolver en un sentido negativo y agobiante. Podemos empezar a verlos con suave curiosidad, como comunicaciones continuas de nuestro ser más profundo. Son mensajeros que nos ofrecen perspectivas sobre nuestros valores más profundos, nuestras tiernas vulnerabilidades, nuestra notable capacidad de resiliencia y nuestra capacidad intrínseca para adaptarnos a las ambigüedades de la vida. Ahora, con esta comprensión asentada suavemente en tu interior, traigamos esta tierna y perceptiva lección directamente a tu espacio de tranquilidad, a lo más profundo de decir. Respira hondo y calmando, permitiendo que tu cuerpo se relaje. Siente como tus hombros se relajan, como tu mandíbula libera cualquier tensión, como tu mente comienza a calar su incesante parloteo. Con esta suave sensación de amplitud, recuerda una situación específica, una relación particular o un evento en tu vida que, para ti, resuene con fuerza como una campana silenciosa. Es algo donde el sonido de un ser claro y definitivo nunca sonó del todo, o tal vez sonó de una manera que se sintió insuficiente, dejando con una sensación de incompletidad. Quizás sí una dinámica familiar tensa que continúa influenciando sutilmente, una trayectoria profesional no realizada del todo o una decepción personal que nunca recibió una explicación clara, dando un zumbido persistente de preguntas. Siente el eco sutil y persistente de esa experiencia en tu interior. No intentes, ni por un instante, apretarlo ni forzarlo a convertirse en algo que no es. Simplemente reconoce su presencia. Puede manifestarse como una sutil presión en él. Picho, una tristeza silenciosa en el corazón, una pregunta persistente que da vueltas en la mente, o una frustración silenciosa que no desaparece. Esta es, precisamente, la resonancia. Esta es la vibración sutil y innegable de la campana silenciosa. Ahora, en lugar de intentar cambiarlo, o encontrar una manera de hacerlo más fuerte o más suave, para forzar un final diferente, simplemente escucharme con vívida claridad, que eres el maestro Cato, sentado serenamente junto a la gran campana antigua. El estruendoso sonido inicial ya pasó. Ahora, con profunda intención, te sintonizas, no con el recuerdo del sonido, sino con el sutil y continuo zumbido que permanece en el aire.
en las moléculas que te radian. ¿Cuál es la cualidad precisa de esta sensación persistente en tu interior? ¿Es pesada o ligera? ¿Aguda o sorda? ¿Pulsa rítmicamente o vibra suavemente? No hay una respuesta correcta o incorrecta. Solo el puro acto de observación compasiva permite que estos sentimientos persistentes, estos ecos internos, simplemente existen en la inmensidad de tu conciencia. No necesitas comprenderlos por completo. En analizarlos minuciosamente, en buscar desesperadamente una solución inmediata ahora mismo. La práctica profunda aquí es simplement ar presente con su resonancia ericosque. Incluso sin una resolución externa clara, esta experiencia, en su estado no resuelto, se ha convertido en parte íntegro de tu paisaje interior. Y en su persistencia, sigue ofreciendo algo, pues es una profunda lección de paciencia, una profundización de tu capacidad innata de autocompasión, una aceptación serena de las ambigüedades inherentes a la vida, o una nueva apreciación de las verdades sutiles y tácitas que moldean nuestro camino, mientras continúas respirando profundo y rítmicamente. Inhalando y exhalando, imagina que cada respiración es como el aire vasto, abierto y envolvente del sereno monasterio de montana del maestro Cato. Cada respiración te atraviesa, sosteniendo y transportando las sutiles y silenciosas vibraciones de la campana silenciosa. No intentes detener la vibración ni forzar su cese. Simplemente permites que simplemente exista, que disperse su energía sutil, que se disipe lenta y naturalmente a su propio ritmo, o que encuentre su lugar en el vasto y acogedor espacio de tu propio ser. En este delicado proceso, descubres una nueva libertad. Qué profunda sabiduría se puede encontrar en los ecos, mucho después de que el sonido inmediato haya cesado. Qué verdades sutiles, pero potentes, emergen cuando aprendemos a escuchar. No una nota final y decisiva, sino el silencio profundo y envolvente que alberga en su interior toda resonancia persistente. En este espacio apacible y expansivo, aprendes a escuchar con mayor profundidad, a percibir la verdad perdurable que reside, siempre, más allá de la necesidad urgente de una conclusión final y declarada en voz alta. Descubres la paz que fly. Cuando abrazas la resonancia, incluso sin el sonido, somos, por naturaleza, narradores. Desde las primeras fogatas hasta las novelas más intrincadas, buscamos narrativas con inicios, nudos y, lo más importante para nuestra comodidad, finales. Definitivos. Inhalamos una sensación de plenitud, una narrativa perfectamente ida don cada hilo este atado, cada color encuentra su lugar, y la imagen final se clara y completa. Este deseo innado se extiende profundamente en nuestras propias vidas. Cuando ocurre un evento significativo, especialmente uno que involucra relaciones, sueños o hitos personales, nos esforzamos inherentemente por completar la historia, para asegurar que el tapiz de esa experiencia se teja sin fallas, sin interrupciones. Pero ¿qué sucede cuando el telar se detiene inesperadamente? ¿Qué sucede cuando las circunstancias intervienen, dando hilos sin atar, patrones incompletos, y la obra maestra imaginada para siempre inacabada? Esta experiencia del tapiz inacabado puede resultar profundamente inquietante, un dolor persistente de disonancia donde esperamos armonía. El tema emocional aquí es el anhelo humano omnipresente de perfección y plenitud, particularmente en las intrincadas narrativas de nuestras vidas que se ven truncadas abruptamente. Es la profunda decepción cuando una relación no sigue el curso previsto,
Cuando un proyecto de vida no se cumple, o cuando un viaje significativo se detiene de su destino. A menudo sentimos una sensación de fragmentación interna, como si una parte vital de nuestra historia personal permaneciera perpetuamente abierta, una pregunta sin respuesta. Lamentamos la ausencia del final perfecto, aferrándonos a una visión ideal que la vida, en su realidad salvage, rara vez nos ofrece. Imaginen, si quieren, la serena y vibrante ciudad imperial de siglos, famosa por su impresionante arte, en particular por sus exquisitos tapices. Estos no eran simples decoraciones. Eran historias vivas, intrincadas narraciones con hilos de seda, oro y vibrantes tintas, que representaban lindas, batallas y la profunda sabiduría de los ancestros. En un tranquilo taller, pegado por el sol, vivía una joven tejedora. Llamada May, sus manos eran diestras. Su corazón rebosaba de alma de artista y su espíritu, profundamente sensible a la interacción del color y la textura. Se embarcó en su creación más ambiciosa hasta la fecha. Un vasto tapiz encargado para la sala de meditación del emperador, que representaba el ciclo eterno de las estaciones, una grandiosa y fluida narrativa de renovación y transformación. May se entregó por completo a esta obra maestra. Cada día se levantaba antes del amanecer, con sus ágiles dedos trabajando incansablemente, seleccionando meticulosamente los hilos, tejiendo patrones complejos, con la visión clara y un propósito. Inquebrantable, el tapiz comenzó a crecer, hilo a hilo, centímetro a centímetro, revelando impresionantes paisajes de flores primaverales, el exuberante foliage del verano y los vibrantes tonos del otoño. Me imagino la sección final, una serena escena invernal, que regresaba sin problemas a la primavera, completando la grandiosa narrativa cíclica. Se acaba con el día en que presentaría la obra terminada, un testimonio de su habilidad y dedicación, una representación perfecta de la armonía y la perfección. Sin embargo, como el destino suele tejer sus propios patrones impredecibles, una enfermedad repentina y devastadora azotó la ciudad, dejando a pocos con vida. May, aunque luchó con Valencia, finalmente sucumbió a su abrazo. Su telar permaneció en silencio, con lanzadera descansando a mitad de camino entre un grupo de joyas otoñales a medio formar. El magnífico tapiz, vasto y hermoso, permaneció inacabado. Los hilos del invierno permanecerán intactos. La transición de regreso a la primavera para siempre decidida. El emperador, profundamente entristecido por el fallecimiento de May, visitó su taller. Vio la obra maestra incompleta en el telar. Sus ojos preocupados por el protocolo y la perfección, sugirieron que se contratara un nuevo teacher para terminar la obra y asegurar una conclusión adecuada. Sería una lástima, argumentaron, dejar una obra tan grandiosa en un estado tan inacabado. Carece de ser. Habla de incompletidad. Para el emperador, hombre de profunda sabiduría y sensibilidad artística, se detuvo. Contempló la obra a medio terminar. Vio la vibrante primavera, el floreciente verano, el rico y cálido otoño, y luego, de repente, los hilos sueltos donde debía comenzar el invierno. No vio una imperfección. Vio una belleza única. No, declaró con voz suave pero firme. No la toques. Déjala como está. Sus consejeros estaban desconcertados. Pero, su majestad está inconcluso. El emperador toca suavemente un hilo suelto. Precisamente, respondió. Es en su estado incompleto donde reside su verdadero mensaje. Nos recuerda que la vida misma,
es antepas en acabado. Las estaciones cambian. Las historias se detienen, y no todos los hilos están perfectamente atados. La belleza reside no solo en los patrones perfectamente tejidos, sino también en los intrincados y frágiles patrones de los propios hilos, incluso los que cuidan sin atar. Estas, en su estado inacabado, nos enseñan más sobre la naturaleza de la existencia que cualquier obra perfectamente terminada. Nos enseña imperfección de impermanencia, y de lo profundo estación. Cierta belleza se encuentra en la apertura, en la inherente incompletud de todas las cosas. Esta parábola del tapiz inacabado ilumina una enseñanza fundamental. La aceptación radical de imperfección e incompletud no solo como partes inevitables de la existencia, sino como inherentemente hermosas. Nos esforzamos por crear una narrativa perfectamente tejida en nuestras propias vidas, una relación perfecta, una carrera profesional perfectamente ejecutada, una trayectoria vital sin desvíos y hay conflictos sin resolver. Queremos que nuestras historias sean nítidas, lineales, y, en última instancia, con un final triunfo. Para la narrativa de la vida, rara vez es lineal. Rara vez está perfectamente resuelta, y casi nunca está completamente completa. Da la búsqueda de encierro a menudo surge de esta profunda incomodidad con los cebollos sueltos. Creemos que si logramos atar el último hilo, si logramos completar esa última sección, el dolor se disipará, la pregunta se responderá, y finalmente podremos seguir adelante. Pero, why si seguir adelante no requiere terminar el tapiz? Why? Si seguir adelante se encuentra en aceptar la belleza de los hilos tal como son, incluso los que cuidan sin atar. Piensa en una experiencia personal que te parezca un tapiz inacabado. Quizás fue una amistad cercana que se desvaneció sin una razón clara, dejando palabras no dichas flotando en el aire. O un proyecto importante que, a pesar de tus mayores esfuerzos, nunca llegó a su conclusión prevista, dejando con una sensación de insatisfacción persistente. O una dinámica familiar, compleja y multifacética, que simplemente desafía cualquier resolución clara, permaneciendo como una marana de hilos entrelazados, a veces ayudados. En estas situaciones, te encuentras mentalmente deslizando los hilos sueltos, intentando tenerlos en un patrón perfecto, intentando forzar un final que la vida simplemente no te ha dado. Este esfuerzo constante por completar puede ser agotador, como los asesores de May intentando forzar una escena invernal en un telar dan las manos del teacher. Ya no está en present. Esta la sabiduría del emperador nos anima a ver más allá de la definición convencional de terminado. Reconoció que el mismo enciende la escena invernal final. La presencia visible de los hilos sueltos revelaba una verdad más profunda sobre la naturaleza transitoria y fluida de la vida. No se trata de renderse ni de volverse complacent. Se trata de un cambio fundamental de perspectiva, de exigir perfección y finalidad, a abrazar la belleza inherente del proceso, incluso cuando éste se interrumpe, se desvía o simplemente se desvía y artiodad. La metáfora del tapiz inacabados invita a observar nuestras propias vidas, aquellas áreas que sentimos incompletas, no como defectos o fracasos, sino como expresiones únicas de nuestro camino. Cada hilo suelto, cada transición abrupta, cada pieza faltante no es señal de déficit, sino un testimonio de la naturaleza orgánica, impredecible y, en última instancia, auténtica de la existencia. Seguir que la plenitud no se alcanza
con la perfección sino abrazando todas las partes de nuestra experiencia, incluso las que cuidan sin terminar. Cuando nos aferramos a la rigida expectativa de un tapiz terminado, nos negamos la oportunidad de apreciar la intranca belleza de los hilos que lo componen da tener se ha teído. Nos obsesionamos con lo que falta, en lugar de celebrar la vibrante primavera, el exuberante verano o el rico otoño que hasarexten en nuestra experiencia. La sabiduría del tapiz inacabado reside en que la verdadera belleza puede residir en la vulnerabilidad, en la imperfección, en la apertura misma de lo incompleto. Nos recuerda que la vida no es una serie de historias perfectamente concluidas, sino un deseo continuo, en desarrollo y intrincado que quizá nunca alcanza un estado final o estático. Esta aceptación puede ser profundamente liberadora. Nos libera de la agotadora tarea de intentar forzar cierres que no ocurren naturalmente. Nos permite liberarnos de la carga de necesidad respuesta a cada pregunta, de atar cada cielo suelto. Nos abre en una relación más profunda y compasiva con nosotros mismos y nuestras experiencias, reconociendo que nuestro valor, nuestra paz y nuestra capacidad de alegría no dependen de que cada capítulo de la vida se complete a la perfección. Aprendemos que, a veces, la armonía más profunda se encuentra en la disonancia, la belleza más inesperada en lo que no está pulido, y la verdad más perdurable en lo que permanece hermoso y profundamente abierto. Ahora, levamos suavemente esta sabiduría a tu espacio de tranquilidad. Respira hondo y comando, permitiendo que tu cuerpo se relaje y libere cualquier tensión que puedas estar acumulando. Recuerda una situación, una relación o una historia personal que te haga sentir tapi en acabada. Podría ser un sueño que nunca realizaste del todo, una conexión que terminó abruptamente sin una despedida final, o un capítulo de tu vida que simplemente se disolvió en lugar de concluir. Al reflexionar sobre esto, observa en qué parte de tu cuerpo sientes a sensación de incompletidad. ¿Hay presión vacío, una sensación de tensión persistente? Reconoce estas sensaciones sin juzgarlas. Esta es la forma en que tu cuerpo se aferra a la historia. Anala que se tija es último hilo. Ahora, visualiza esta situación como el tapiz de May. Observa las partes que son bellamente teídas, los colores vibrantes, los patrones intrincados, la habilidad y el amor invertidos en su creación. Siente gratitud por lo que fue, por la belleza que dirigida mirada suavemente hacia la parte inconclusa, los hilos sueltos, el espacio vacío donde debía estar la sección final. En lugar de sentir decepción o frustración, intenta, solo por ese momento, verla a través de la mirada sabia del emperador. Puedes percibir una belleza diferente en su incompletidad. Puedes ver que la misma ausencia de un final perfecto encierra una profunda enseñanza. Permitid simplemente ser con esos hilos sueltos. No necesitas retomarlos y intentar tallarlos ahora. No necesitas forzar una conclusión. La verdad es que la histor o en su forma actual, completo en su misma inconclusión. Existe tal como es, un testimonio de la imprevisibilidad de la vida y de la belleza pura y auténtica de la experiencia humana. Mientras continúas respirando profundamente, inhalando y exhalando, imagina que cada respiración es como la suave luz del sol que calienta el taller de May, iluminando cada hilo, tanto teído como suelto, con la misma compasión.
No intentas cambiar el tapes. Simplemente lo observas. Lo aceptas, y encuentras la belleza en su verdad única y imperfecta. Podemos encontrar plenitud en los espacios, don los hilos se deslachan. Que libertad, que profunda paz, surge cuando dejamos de lado la necesidad de una narrativa perfectamente completa, y en cambio, abrazamos la obra maestra en desarrollo, a menudo inacabada. ¿Qué es nuestra vida? En esta contemplación silenciosa, aprendes a relajarte, permitiendo que la sabiduría inherente de lo incompleto se instale suavemente en tu corazón, allanando el camino hacia una mayor sensación de paz. En lo más profundo del corazón humano, existe un profundo anhelo de control. Visualizamos nuestras vidas como mapas cuidadosamente construidos, cada destino claramente marcado, cada viaje meticulosamente planificado. Construimos expectativas como diques robustos, con la esperanza de dirigir las corrientes de nuestra experiencia. Exactamente hacia donde creemos que deben ir. Cuando la vida, en su sabiduría salvaje e indomita, se desvía de estos planes meticulosamente trazados, especialmente cuando no se manifiesta la forma decidida de ser, a menudo nos encontramos resistiendo con cada fibra de nuestro ser. Esta resistencia puede manifestarse como un aferramiento rígido a resultados específicos, una negativa obstinada a aceptar nada menos que la resolución anticipada. El tema emocional aquí es la profunda incomodidad ante la pérdida de control, la frustración y el miedo que surgen cuando nuestro río personal fly más allá de los puntos fijos que tan desesperadamente esperamos alcanzar. Nos aferramos a la visión de lo que habría sido, en lugar de aceptar la innegable realidad de lo que es de pego. Esta rigidez, paradójicamente, nos impide encontrar la paz que buscamos. Imagine, en un tiempo lejano, un río majestuoso, antiguo y incesante, cercando un vasto y verde valle. Sus aguas, alimentadas por el deshielo de las montañas y por innumerables manantiales ocultos, fluyen con una gracia imparable, una fuerza natural poderosa y a la vez suave. Durante eones, este río había modelado el paisaje, alisando rocas irregulares hasta convertirlas en guijarros redondeados, profundizando valles y nutriendo toda la vida a lo largo de sus orillas. Era un testimonio de un movimiento constante y inquebrantable en lo profundo del lecho del río, precisamente en la poderosa y arremolinada corriente principal, yacha una pequeña roca sin importancia. No era particularmente grande ni imponente, pero sí increíblemente tenaz. Desde que tenía memoria, había estado encajada entre dos rocas más grandes y inmovables, lo que le daba una sensación de estabilidad, de arraigo. La pequeña roca creía, con una convicción casi férrea, que su propósito, su propia existencia, dependía de permanecer absolutamente fija, inmovable ante el implacable empuje del agua dada cada día. La corriente del río la aprisionaba, arremolinando en torno a su figura, intentando desarrollarla. La pequeña roca se aferraba, clavándose, creando pequeños remolinos de resistencia en sus bordes. Debo aguantar, pensaba, si las rocas pudieran pensar. No debo mover. Moverse es perderse. Perder mi identidad. Perder mi propósito. Vea como las piedrecitas eran arrastradas río abajo, volviéndose indistinguibles unas de otras. Y esto la aterrorizaba. Se aferraba a su posición con toda su fuerza mineral, imaginándose como un sentinela firme, un punto de certeza inquebrantable en un mundo de flujo constante. A veces, algún desecho se le pegaba, una joya queda, una ramita, un charco de limo.
La roca nintaba desesperatum retenerlos, creyendo que estaban destinados a ser parte de su existencia fija, prueba de su solidez. Pero el río, indiferente a esas dificultades, simplemente fluía a su alrededor, desprendiéndolos y levándoselos. A menudo levandos consigo un trocito de la propia superficie de la roca. Cada vez que esto sucedía, la roca experimentaba una profunda frustración, una sensación de erosión, de que sus esfuerzos por mantenerse fijas se habían socavados. Entonces se aferraba aún más, convencida de que su propia supervivencia dependía de su feria negativa a ceder. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en estaciones y las estaciones en siglos. El río continuó su incesante viaje. La pequeña roca, aunque todavía resistía obstinadamente, comenzó a notar cambios sutiles. Sus bordes, antes afilados y al principio resistentes, se habían vuelto ligeramente más lisos, suavizados por la misma corriente con la que lujaba. Las rocas más grandes que una vez lo sujetaron con tanta firmeza, se movían lenta y imperceptiblemente bajo la inmensa presión del agua. Y en los momentos de calma, cuando el rugido del río parece disminuir, la roca sentía no solo la fuerza, sino la rítmica y persistente barca de agua que la rodeaba. Sintió la frescura, la limpieza constante, como la corriente arrastraba sin esfuerzo el polvo y los escombros que, de otro modo, se asentarían sobre el edad. Una inundación particularmente feroz descendió sobre el valle. El río creció su corriente, un torrente poderoso y impetuoso. La pequeña roca, a pesar de su arraigada costumbre, sintió que su posición se volvía insostenible. Se preparó para la batalla, para la aniquilación. Pero entonces, a medida que la inmensa presión aumentaba, algo cambió en su interior. Sintió un ligero temblor, una sesión, y en lugar de prepararse contra fuerza por primera vez, Chediano lo impuyó activamente. Simplemente dejó de resistir a horas y dad en ese instante de rendición. Ocurrió algo extraordinario. La roca se alzó, al principio con suavidad, luego arrastrada por la poderosa corriente. No hubo un impacto aplastante, ni un descargue violento. En cambio, fue arrastrada sin esfuerzo. Dio vueltas, sí, pero no caóticamente. Rodo y giro, sus superficies rugosas se encontraron con el agua de nuevas maneras, puliendo aún más su forma. Pasó junto a las rocas familiares, y no aferrada, sino viéndolas desde una nueva perspectiva, como compañeras de viaje en el gran viaje del río. El miedo que había albergado durante tanto tiempo, el miedo a perderse, fue reemplazado por una extraña y estimulante sensación de libertad. No estaba perdida. Simplemente estaba emocionante, parte del flujo, ya no luchaba contra él. Finalmente, las aguas de la inundación retrocedieron, y la pequeña roca, ahora mucho más lisa, más redondeta, se asentó suavemente en un nuevo punto del lecho del río, un lugar bagado por la luz del sol, donde la corriente seguía siendo fuerte, pero menos turbulenta. Ya no estaba fija, ya no se aferraba rígidamente. Sabía, en lo profundo de su recién pulido núcleo, que su existencia no se trataba de permanencia, sino de participar en el gran flujo incesante. Había aprendido la profunda lección de no resistencia. Esta parábola ilustra poderosamente una enseñanza budista fundamental: la sabiduría de entregarse al fluir natural de la vida, incluso cuando es fluir nos aleja de lo que anticipábamos, de acuerdo a lo que nos aferrábamos como nuestros puntos fijos de ser decidido. Nuestras mentes humanas,
acostumbradas a la progresión lineal y a los resultados predecibles, a menudo luchan profundamente con ese concepto. Cuando una relación no termina con una conversación definitiva, cuando una puerta profesional se cierra sin una explicación clara, cuando un duelo personal persiste sin una resolución definitiva, nos convertimos en la roca obstinada. Nos preparamos, luchamos contra la corriente, nos aferramos a la ilusión de que podemos obligar al río a ceder en nuestra voluntad, para brindarnos el resultado específico, el cierre específico que exigimos. Esta rigidez, este apego obstinado, hay una noción preconcebida de cómo son las cosas. Deber el fin es una fuente primaria de sufrimiento. Es la fricción que se crea cuando nuestras expectativas fallas se topan con la realidad fluida y siempre cambiante de la existencia. Nos agitamos en esta lucha, como la roca que intenta contener cada escombro, solo para encontrarnos constantemente frustrados y erosionados. La verdadera lección es que la paz no se encuentra deteniendo el río y forzándolo a seguir el curso decidido. La paz se encuentra aprendiendo a fluir con él. El abrazo del río es una potente metáfora de esta lección. El río no juzga, no discrimina. Simplement, es fluido, inagotable y poderosamente, levándolo todo en su interior. Su abrazo no es contundente en el sentido de dominación, sino en su presencia inquebrantable y su capacidad de transformarse mediante un movimiento constante y suave. Cuando nos resistimos al río, sentimos su fuerza abrumadora como un adversario. Pero cuando cedemos, cuando nos dejamos levar, su mismo poder se convierte en la fuente de nuestro movimiento, sin esfuerzo. Piensa en una ocasión en la que intentéis desesperadamente controlar un resultado, forzar una conversación, obtener una respuesta específica de alguien que no estaba disponible o no estaba dispuesto a dártela. Te aferraste a un punto fijo, la creencia de que si tan solo sucediera, finalmente podrás encontrar la paz. Este apego te trajo paz o te trajo frustración, ansiedad y una sensación de estancamiento. La sabiduría del río nos anima a reconocer que estos puntos fijos a menudo son ilusiones, construcciones mentales que nos ayudan. El río en sí no tiene puntos fijos, solo un viaje continuo y transformador. Renderse al flujo no significa volverse pasivo ni abandonar toda autonomía. Significa liberar la resistencia, que significa reconocer que, si bien podemos guiar nuestro propio barco, no podemos controlar todo el río. Significa reconocer que, a veces, la mayor fortaleza no reside en la fuerza bruta, sino en la flexibilidad adaptativa, en la profunda confianza de que la corriente, aunque impredecible, siempre está en movimiento, siempre llevando a un nuevo destino. La roca, al rendirse, no desaparece, se transformó. Se volvió más suave, más refinada, descubriendo una nueva clase de belleza y libertad en su movimiento. Cuando dejamos en nuestros puntos de cierre, permitimos que la corriente de la vida suavice nuestras propias asperezas. Liberamos los restos del resentimiento, las expectativas incumplidas y los interminables y si que nos aferran. Nos abrimos a la posibilidad de que el camino hacia la paz no sea una línea recta hacia un final decidido, sino un viaje sinuoso, que revela nuevos paisajes, nuevas perspectivas y, en última instancia, una conexión más profunda con el flujo y reflujo de toda la existencia. Esta es la profunda liberación que surge al dejarnos levar por el abrazo del río. Es una práctica de dejar ir,
la necesidad de un cierre externo definitivo, y, en cambio, encontrar la paz, interna.dentr, o el movimiento continuo de la vida. Se trata de comprender que la paz no es un punto final al que llegamos después de que todo esté perfectamente resuelto, sino un estado que se cultiva en cada momento de aceptación, en cada momento de no resistencia. Ahora, tragamos suavemente esta profunda sabiduría del río a tu propia conciencia tranquila. Permitida sentarte profundamente, respirando lenta y tranquilamente, sintiendo el apoyo del suelo bajo tus pies. Recuerda una situación en tu vida en la que sientes una fuerte resistencia, en la que te aferras a un resultado particular, o a una forma específica de ser que simplemente no se ha manifestado. Quizás una discusión pasada que nunca se resolvió por completo, un sentimiento persistente sobre una decisión que se tomó por ti, o una esperanza de reconciliación que sigue siendo. Esquiva. Siente la tensión que surge de este apego, de esta resistencia. Observa en qué parte de tu cuerpo podrías estar aferrando, resistiendo con firmeza la corriente imaginaria. ¿Es en la mandíbula, en los hombros, en el estómago? Reconoce esta rigidez con amabilidad. Este es tu deseo humano de certeza, de control. Ahora, visualiza esta situación, o quizás el resultado que deseas, como un punto fijo en un río caudaloso. Imagínate como la pequeña roca, intentando desesperadamente fuera de ella, resistiendo la poderosa corriente. Siente el esfuerzo, la tensión, la frustración de esta resistencia. Entonces, con inmensa compasión por ti mismo, imagina que aflojas tu hogar. No te rindas, sino simplemente ando la necesidad de controlar como la pequeña roca. Permitid sentir la poderosa, pero suave corriente del río a tu alrededor. Imagina su agua fresca y purificadora banando, disolviendo la tensión y suavizando las asperezas de tu resistencia. Ahora, con suavidad, imagina soltar es punto fijo. Observa cómo se disuelve en la corriente, o quizás imagina ser suavemente elevado y elevado por la corriente. No hay necesidad de saber a dónde te llevar el río, en cuál será tu nueva posición. La esencia de la práctica es el acto de entregarse al movimiento mismo. Siente la profunda sensación de liberación, la ligereza que surge al dar de lugar contra lo inevitable. No estás perdido. Simplemente mueves. Te transformas de amar y entrar. Respiras profundamente, inhalando y exhalando. Deja que la metáfora del abrazo del río imprenta ser. Siente el flujo constante y suave de la vida que te atraviesa, te rodea y te transporta. Es parte de este gran movimiento incesante. Que libertad nos espera cuando nos dejamos fluir, en lugar de aferrarnos. Que nuevos paisajes de paz y comprensión se revelan cuando nos liberamos de nuestros puntos fijos y nos entregamos al poder transformador de la corriente inagotable de la vida. En este pasible espacio de entrega, descubres una profunda liberación, trascendiendo la necesidad de resultados predeterminados, hacia el flujo infinito de la aceptación. La memoria es una fuerza curiosa y poderosa. Es el hilo invisible que conecta nuestro presente con nuestro pasado, trayendo un rico tapes de experiencias, lecciones y emociones. Abrillamos nuestros recuerdos, atesorándolos como tesoros, especialmente aquellos asociados con momentos profundos o personas queridas. Pero a veces, la memoria puede convertirse en una fuente de dolor sutil y persistente.
Sobretudo cuando está ligada a algo sin resolver. Algo que nunca encontró su conclusión definitiva. Recordamos la calidez, la alegría, la presencia paro. Entrelazada con ella está el dolor persistente de lo que no fue, lo que no pudo ser, o lo que simplemente se desvaneció sin una despedida definitiva y clara. El tema emocional aquí es el desafío de navegar por los recuerdos que evocan dolor debido a la falta de resolución. Es el dolor persistente de recordar sin una sensación de plenitud pacífica. El subconsciente aferrándose a lo que una vez fue, con la esperanza de recuperar su esencia o reescribir su final. Imagine, por un momento, un jardín antiguo y aislado, enclavado en lo alto de las colinas. Conocido en todo el país por su extraordinario y raro jasmine de floración nocturna. Esta particular variedad de jasmine era única. Desplegaba sus delicados pétalos blancos solo al anochecer, liberando una fragancia tan exquisitamente etérea, tan profundamente hermosa, que se decía que transportaba a quien la inhalaba a un estado de pura tranquilidad y dicha. El aroma era vibrante, embriagador y absolutamente único, llenando el aire nocturno con una presencia casi palpable. Pero había algo cierto en este jasmine. Su fragancia, aunque potente, era fugaz. Duraba solo unas pocas y preciosas horas, disipándose con las primeras luces del amanecer, sin dejar rastro alguno. Salvo el recuerdo de su efemera belleza. La Viaja, guardiana del jardín, había cuidado este jasmine durante décadas. Adoraba su aroma más que nada en el mundo. Cuando el jasmine florecía, se sentaba tranquilamente en el jardín, inhalando profundamente, dejando que la fragancia llenara sus sentidos, su corazón, su alma. Vea cómo reaccionaban los demás. Los visitantes del jardín. Muchos intentaban desesperadamente capturar el aroma. Ahuecaban las manos, intentando retener el aire fragante. Algunos intentaban arrancar las delicadas flores, esperando que el aroma se aferrara de los pétalos una vez retirados de la planta. Otros traen frascos y frascos, intentando embotellar la esencia, convencidos de que podrían preservar su magia. Indefinidamente, pero inevitablemente, por la mañana, sus manos estaban vacías de fragancia, sus flores arrancadas marquitas y sin olor, sus frascos llenos de aire viciado. Estaban frustrados, decepcionados, a menudo con una renovada sensación de perdida, como si el jasmine los hubiera traicionado al marchitarse. Se concentraban en lo que no puede sostener, en lugar de lo que experimenta durante la viaje. Sin embargo, nunca intentó capturar el aroma, comprendía su naturaleza. Sabía que su belleza residía precisamente en su fugacidad. Simplemente lo experimentaba plenamente en el momento. Lo inhalaba, dejándolo impregnar su ser, permitiendo fluir a través de ella, y luego, suavemente, exhalaba, y con él, cualquier deseo de aferrarse a la fragancia. Aprovechaba su belleza momentánea, permitiendo que su esencia persistiera. En su memoria sin exercer jamás su retorno físico en buscar pasarla. Cuando amaneció y la fragancia se desvaneció, no sintió una renovada sensación de pérdida o decepción. En cambio, sintió una silenciosa gratitud por lo que había sido, y una suave anticipación por la siguiente floración. El recuerdo del aroma era rico, pleno y absolutamente pacífico precisamente. Nunca había intentado comprenderlo. Esta parábola del aroma que se desvanece nos ofrece una enseñanza profunda, la práctica de recuerdo conscientimo a menudo. Cuando surge un recuerdo, especialmente uno relacionado con una situación no resuelta,
sin darnos cuenta, comenzamos a ... comp, render intent amus aferrarnos a los details. Reviver las emociones. Reviver mentalmente el momento como si pudiéramos alterar su decimales, o extraer información nueva que finalmente nos de ancier. Proseguimos. El aroma del pasado, con la esperanza de embotellarlo, de hacerlo permanente, de extraer la solución que nunca nos ofreció. Este ferramenta a lo que se ha desvanecido, paradigicamente, amplifica nuestro sufrimiento. Convierte en simple recuerdo en una fuente de renovado dolor y frustración en dad. La enseñanza central aquí trata sobre permitir que los recuerdos surjan y se disipen naturalmente, sin aferrarse al dolor asociado. Se trata de reconocer que intentar forzar un recuerdo para que cierre es como intentar embotellar la fragancia del jasmine nocturno, un esfuerzo en última instancia inútil y frustrante. La verdadera paz en la memoria no proviene de la precisión en la alteración, sino de permit. En du que su esencia se experimenta desde necesidad que se ajuste en nuestros deseos de realización. Piensa en un recuerdo en particular que, para ti, parezca un aroma que se desvanece. Quizás sea el recuerdo de una conversación que terminó abruptamente, dando palabras cruciales sin decir. O el recuerdo de un sueño compartido con alguien que nunca se materializa del todo. O una sensación de calidez y conexión de una relación pasada que ahora tiene un toque agridulce por su final sin resolver. Cuando surge este recuerdo, instintivamente intentas aferrar a él, revivir las mismas sensaciones, con la esperanza de que esta vez surja un final diferente. Sientes una punzada de acaranza o frustración porque el pasado no se puede cambiar, o una sensación de incompletud porque no terminó bien. Este es el aferramiento, el intento de capturar el aroma que se desvanece de la sabiduría de la vieja. Hannah nos recuerda que la belleza de una experiencia, como la fragancia del jasmine, reside en su propia impermanencia. Ella comprendió que aferrarse a ella solo la llevaría a la decepción. En cambio, eligió recibir la experiencia por completo, dejar que la emprende y luego, con profunda aceptación, dejarla ir. Esto no significa olvidar ni minimizar el recuerdo. Significa transformar tu relación con él. Significa permitir que el recuerdo exista como recuerdo. Un eco hermoso, a veces conmovedor, de lo que fue, sin exigir que satisfaga una necesidad de resolución presente. El olor que se desvanece es un vívido símbolo de esto. Representa la naturaleza efímera de todas las experiencias, incluso aquellas que dejan una profunda huella. Un aroma es inatrapable, pero su huella puede ser profunda. Cuando recordamos algo que no tiene cierre, el aroma de ese evento pasado puede evocar una sensación de incompletud. Nuestra inclinación natural es intentar captar ese aroma que se desvanece, recuperarlo, analizarlo, intentar extraer la pieza que falta. Pero cuando más lo captamos, más esquivo se vuelve y más frustrados nos sentimos. Esta práctica nos invita a cultivar una forma de recuerdo. Consciente donde observemos el recuerdo sin juicio en apego. Cuando surge un recuerdo que nos trae una sensación de incompletud, en lugar de involucrarnos con la historia o intentar arreglarla, simplemente observemos el recuerdo. Sentimiento voca. Como la vieja Hannah, lo inhalamos. Reconocimos su presencia y luego exhalamos suavemente, permitiendo que la sensación simplemente exista, que se disipe naturalmente sin aferrarse. Esto permite que la esencia del recuerdo perdure. El amor, las lecciones, la alegría, el crecimiento,
sin el dolor accedido que conlleva el deseo de un resultado diferente y resu y el tío dot. Se trata de comprender que nuestra paz no depende de reescribir la historia ni de forzar una narrativa hacia una conclusión específica. Depende de nuestra disposición a estar presentes con lo que dice, aun cuando es simplemente un recuerdo. Y permitir que ese recuerdo exista sin la carga de necesitarlo para cerrar un ciclo. Cuando soltamos el apego, el recuerdo deja de ser una fuente de dolor para convertirse en una suave y fluida corriente de experiencia que lleva consigo sus lecciones sin exigir nuestro apego. Es profundo cambio en nuestra relación con los recuerdos. Es fundamental para soltar sin cerrar. Nos enseña que la liberación emocional es un proceso interno, no externo. No necesitamos que la otra persona diga las palabras adecuadas y que la situación se desarrolle de una manera particular para encontrar paz con un recuerdo. Encontramos paz cuando cambiamos nuestra relación interna con ese recuerdo, reconociendo su naturaleza transitoria y permitiendo simplemente existir. Esta práctica suave fomenta la autocompasión, al liberarnos de la carga de buscar una perfección imposible en nuestro pasado. Nos permite cargar con la riqueza de nuestras experiencias, tanto alegres como desafiantes, sin el peso añadido de ángeles no resueltos. La esencia permanece, pero la lucha se disuelve. Ahora, incorporamos esta práctica con suavidad en tu propia experiencia, al espacio tranquilo que habitas ahora mismo. Respira profunda y tranquilamente, permitiendo de sentarte por completo. Observa el suave subir y bajar de tu pecho, el ritmo tranquilo de tu respiración. Ahora, trae a tu mente un recuerdo específico que, para ti, se siente como un ol, que se desvanece algo hermoso, quizás, pero ahora impregnado de una sensación de incompletidad debido a su naturaleza irresuelta. Podría ser un momento entrenable con alguien con quien perdiste el contacto, una etapa feliz de tu vida que terminó abruptamente o un evento significativo que no concluyó como espera bienestar al surgir este recuerdo. Observa los sentimientos que evoca. Quizás una nostalgia agridulce, un dolor sutil o una suave acaranza. Estos son el aroma del recuerdo. Ahora, en lugar de intentar referirse a ello, reprodúcelo mentalmente o buscar un resultado diferente. Simplemente observa su desvanecimiento. Q. Como la fragancia del jasmine nocturno. Es hermosa en su presencia, pero también hermosa en su suave disipación. No intentes aliarla ni aferrar desesperadamente de ella. Simplemente la presencias, la reconoces, inhala la esencia del recuerdo, sus aspectos positivos, las lecciones aprendidas, el amor vivido. Deja que te lean. Y luego, al exhalar suavemente, libera cualquier necesidad de aferrar de él, cualquier deseo de que sea diferente, cualquier anhelo de un ser que nunca se concedió. Siéntelo fluir suavemente a través de ti, como una hermosa fragancia, que se eleva el viento. Deja atrás su esencia, su verdad, pero no la carga de intender pasarla. Mientras continúas respirando, inhalando y exhalando, permite que la imagen del aroma que se desvanece se instale en tu corazón. Reconoce que el recuerdo no se ve afectado por tu abandono de la necesidad de ser. De hecho, se libera. Su belleza brilla con mayor claridad cuando simplemente le permite ser lo que es. Un eco perchado, parte de tu historia, pero no una cadena que te ata un pasado sin resolver. Podemos encontrar paz en el recuerdo, incluso cuando la historia permanece inconclusa.
Que profunda liberación surge cuando nos permitimos simplemente recordar, sin la necesidad desesperada de aferrarnos, confiando en que la esencia más hermosa de cada experiencia permanece, incluso cuando su forma se desvanece suavemente. En esta práctica sutil, cultivas una nueva y profunda relación con el pasado, descubriendo que la verdadera paz no reside en poseer cada detalle, sino en abrazar la suave y fluida verdad del soltar. La vida es una serie continua de llegadas y partidas. Desde la hoja más pequeña que se abre en primavera hasta las migraciones más grandiosas a través de los continentes. La naturaleza muestra constantemente ciclos de inicio, florecimiento y finalmente, inevitablemente, liberación. Sin embargo, como humanos, a menudo luchamos profundamente con la última parte de ese ciclo. El desapego, la experiencia de algo que completa su camino y sigue adelante, dejando tras de sí un vacío tangible. Cuando algo o alguien que apreciamos se ve, dejando atrás una ausencia, nuestros corazones pueden doler con la añoranza de lo que fue. A menudo nos sentimos obligados a llenar ese vacío, a encontrar un reemplazo o a buscar desesperadamente una forma de ser que de alguna manera recupere lo que se ha ido. El tema emocional aquí es la dolorosa experiencia de la pérdida, y el deseo persistente definido de un vacío perfectamente resuelto. Anhelamos la presencia del pasado, y el vacío que ya se siente como un problema por resolver, en lugar de un estado natural por comprender. Imagine un imponente y antiguo roble, aguillo majestuosamente al borde de una pradera soleta. Durante incontables temporadas, este árbol había sido testigo silencioso de la danza de la vida a su alrededor. En lo alto de sus ramas más robustas, una pareja de magníficas aguilas había construido su nido. Era una obra maestra de paciente artesanía. Ramas robustas entrelazadas con suave musgo, revestidas con el más fino plumen, meticulosamente construidas a lo largo de muchos resorts. Este nido era su hogar, su santuario, el corazón de su familia. Cada año, las aguilas regresaban a él, símbolos de su vínculo perdurable y su compromiso con una nueva vida. Ali ponían sus pechados huevos, pequeñas promesas de un futuro vuelo. Con inquebrantable dedicación, calenaban los huevos, protegían a las frágiles crías y buscaban alimento incansablemente, nutriendo a sus crías con amor infinito y protección feroz. Durante estos meses, el nido vibraba de vida. El canto de las crías, el batir de alas, el constante ir y venir de las aguilas progenitoras. Era un lugar de vibrante actividad, propósito y profunda conexión. Entonces, a medida que las estaciones maduraban y los aguilucos se fortalecían, sus plumas se desarrollaban, sus alas se estraban, un instinto se despertó en ellos. Un ángelo poderoso e innegable por el vasto cielo abierto. Ano, tras muchos alillos vacilantes y saltos valientes, emplumaban. Se lanzaban desde la seguridad del nido, surcando el cielo infinito, probando sus nuevas alas, abrazando su independencia. Los padres observaban, con una mezcla de orgullo y una suave tristeza en sus ojos penetrantes. Acompañaban a sus crías durante un tiempo, guiándolas, enseñándoles a cazar, y luego, lenta y elegantemente, las dejaban ir, permitiéndoles forear su propio camino a través de los vientos, y entonces, el nido, quieto, vacío. El viento susurraría entre sus ramas, dejando de traer el canto de los jovines para convertirse en un suave suspiro vacío. La lluvia sería sobre su estructura teída,
diando de albergar la fragile vida para luego simplemente lavarse viejos. Materials. Un observador casual, al pasar, podría alzar la vista, y ver el nido vacío y pensar. Ah, se acabó. Está abandonado. Es triste, ¿verdad? Que lastima. Podría sentir una punzada de melancolía, una sensación de perdida por la vida vibrante que una vez lo llenó. Incluso podría sentirse impulsado a trepar y intentar arreglarlo. Llenar el vacío, quisestrando nuevas ramas, intentando rebobinar el ciclo. Para las aguilas, al regresar al árbol, contemplaban el nido vacío con una comprensión diferente. No veían una ausencia que lamentar en un vacío que llenar. Frenéticamente. Vieron en testimonio de una vida exitosa, de ciclos cumplidos. El nido no estaba vacío en el sentido de inútil o roto. Simplemente se encontraba en una fase diferente de su propósito. Se alzaba como un recordatorio silencioso y poderoso de la vida que había nutrido, el crecimiento que había facilitado, los vuelos que había presenciado. Había cumplido su propósito maravillosamente. Estaba vacío no por carencia, sino por plenitud. Era testigo de la profunda verdad de que los ciclos de la vida inclinan naturalmente comienzos, florecimiento y liberación. Esta parábola del nido vacío ilustra vividamente una enseñanza fundamental, la profunda aceptación de ciclos naturales de inicio y fin, incluso cuando el final no es un cierre perfecto. ¿Cómo solemos definirlo? Nuestra mente humana suele resistirse al concepto de vacío. Cuando algo se ve, dando un vacío, nuestro instinto es intentar llenarlo, buscar desesperadamente una nueva presencia, un nuevo propósito, para aliviar la incomodidad de la ausencia. A menudo interpretamos el vacío como un problema, una señal de pérdida que necesita ser remediada, en lugar de como una parte natural, a veces necesaria, del ritmo de la vida. El anhelo de ser en tales situaciones a menudo surge de esta incomodidad con el vacío. Queremos una declaración definitiva, un acto final, una explicación que llena el vacío dado por una partida. Creemos que si tan solo tuviéramos ser, el vacío desaparecería de alguna manera o se volvería menos doloroso. Pero la sabiduría del nido vacío sugiere lo contrario. El vacío en sí mismo tiene su propio significado, su propio propósito. Es un espacio para la reflexión, para conocer el crecimiento y para prepararse para la nueva vida que pueda surgir, aunque no podamos verla. Piensa en un momento de tu vida en el que algo o alguien importante se fue, dejando un vacío. Notable. Quizás un hijo creció y se fue de casa, una mascota querida falleció, un compañero se mudó a una nueva ciudad, o una pasión creativa se dejó de lado. ¿Sientes el dolor de ese vacío? Intentes llenarlo de inmediato, quizás con nuevas actividades, nuevas relaciones o revisándolo constantemente. Interpretes ese vacío como un problema por resolver, en lugar de como la consecuencia natural de un ciclo completo. Las abuelas comprendieron que el nido no estaba abandonado. Simplemente había cumplido su función activa de esa temporada. Su valor no disminuyó por el vacío, se transformó. Su propósito se convirtió en un recuerdo vivo, una silenciosa afirmación del continuo viaje de la vida. No intentarán obligar a nuevos aguilucos a entrar en el prematuramente, ni lo desmantelaron por frustración. Permitirán que simplemente estuviera vacío, por lleno de los ecos de la vida. Esta enseñanza trata sobre liberar la necesidad frenética de llenar cada vacío inmediatamente. Se trata de permitir que el vacío exista,
no como una señal de carencia, sino como un testimonio de lo que tienesido, y un terreno fértil para lo que podría ser. Como el nido vacío es un poderoso símbolo de un emplumado exitoso, también los espacios vacíos en nuestras vidas pueden ser símbolos de crecimiento, de plenitud, de transitions exitosas. El nido vacío como metáfora nos insta a mirar más allá de la sensación inmediata de vacío. Nos invita a reconocer que el espacio que deja una partida no es necesariamente señal de déficit o fracaso. Puede ser un poderoso símbolo de crecimiento exitoso, de un capítulo completado, de la vida transitando sus fases naturales. Cuando reconocemos el vacío sin intentar llenarlo, creamos espacio para una comprensión diferente. Nos permitimos lamentar, sí, pero también celebrar la vida que llena ese espacio. Y confiar en que la vida continúa su ciclo. Cuando nos aferramos a la idea de que el vacío debe llenarse para lograr el cierre, a menudo nos negamos al proceso natural de liberación y integración. Nos convertimos en el observador casual del nido, obsesionados con la ausencia en lugar de apreciar el viaje exitoso de quienes han volado. Este apego a la idea de plenitud, a una presencia continua, puede impedirnos soltar verdaderamente y avanzar. Nos mantiene atados a un estado pasado que, por naturaleza, no se puede recrear. Esta comprensión nos ayuda a redefinir el significado de cierre en el contexto de la partida. No se trata de encontrar una solución mágica que erradique el vacío. Se trata de aceptarlo como una etapa natural e incluso necesaria. Se trata de reconocer que algunas despedidas son simplemente parte del fluir de la vida. Y que el vacío que dejan es una invitación a nuevas perspectivas, a nuevas formas de experiencia. Aprendemos que la paz no proviene de erradicar la ausencia, sino de encontrar la paz dentro de la ausencia misma. Esta sabiduría fomenta una inmensa autocompasión. En lugar de juzgarnos por sentirnos vacíos o apresurarnos a solucionarlo, podemos permitirnos con y sentimiento. Podemos honrar la importancia de lo que pareció, reconocer la culminación de su ciclo, y confiar en que la vida, como las aguilas, continúa desarrollándose, creando y renovándose. El nido vacío nos recuerda que, aunque algunas cosas ya no estén físicamente presentes, su esencia, su recuerdo, y las lecciones que nos transmitieron perduran. El espacio que una vez ocuparon se convierte en una cámara sagrada del recuerdo, un testimonio silencioso de la hermosa naturaleza cíclica de la vida. Ahora, tragamos suavemente esta profunda lección a tu propia conciencia tranquila. Respira profunda y tranquilamente, permitiendo que todo tu cuerpo se relaje y encuentre una sensación de tranquilidad. Recuerda una situación en tu vida que te haga sentir nid. O vacío, quasi la tranquilidad después de que los hijos crecen. Y se mudan, el silencio en un hogar tras la partida de una mascota querida, o la ausencia de un proyecto, o rol importante que dada reflexionar sobre esto. Observa en qué parte de tu cuerpo podrías sentir este vacío. Podría ser un vacío en el pecho, una sensación de anhelo silencioso, o simplemente una profunda quietud donde antes había actividad. Reconoce estas sensaciones con ternura y compasión. Esta es la forma en que tu corazón procesa el cambio. Reconoce la conclusión natural de un ciclo. Ahora, visualiza este nido vacío. Míralo con claridad. ¿Cuál es el espacio real o una representación simbólica de él?
en lugar de intento llenarlo inmediatamente o lamento su vacío, intenta, solo por ese momento, mirarlo con la sabiduría de las abuelas. ¿Puedes ver su propósito en estar vacío? ¿Puedes apreciar la vida que una vez lo llenó? El crecimiento que ali se produjo, las lecciones aprendidas, los viajes que comenzarán desde el mismo lugar? El nido no carece de propósito en su vacío. Es un monumento a una vida bien vivida, un ciclo bellamente completado. Permitid simplemente cercan este vacío. No necesitas apresurarte a llenarlo. No necesitas buscar soluciones inmediatas en nuevos comienzos. El vacío en sí mismo alberga una sabiduría silenciosa. Ofrece espacio para la reflexión, para honrar lo que fue y para permitir, con gentileza y paciencia, que lo que surge naturalmente surja a su debido tiempo. Mientras continúas respirando profundamente, inhalando y exhalando. Imagina que cada respiración es como la suave brisa que susurra a través del nido vacío, reconociendo su estructura, su historia, su paz. No intentes cambiar el vacío. Simplemente lo observas, lo aceptas, y encuentras la serena belleza en su estado natural. Que un nuevo espacio se cree cuando liberamos la necesidad de llenarlo que se ha vaciado naturalmente. Que profunda aceptación surge cuando abrazamos la tranquilidad del nido vacío, confiando en los ciclos inherentes de la vida. Comenzar y dejar ir. En este pasible espacio de reconocimiento, descubres una nueva libertad. Una comprensión más profunda de la paz, que reside no en la presencia perpetua, sino en la aceptación con gracia de la ausencia, permitiendo que lo que se ha ido encuentre verdaderamente su paz, y hachelo, la tuya. En el entramado de la conexión humana, pocos hilos son tan conmovedores como los de las palabras no dichas. Llevamos dentro una vasta reserva de sentimientos, pensamientos y verdades que anhelan ser expresados. El simple hecho de ser conocidos y escuchados. Cuando una relación cambia, cuando una persona se marca o cuando las circunstancias erigen una barrera impenetrable, a menudo nos quedamos con una pesada carga. El peso de las palabras no dichas, las disculpas no ofrecidas, las explications no escuchadas, y una última conversación que nunca encontró su voz. El deseo de una conversación final, o un cierre verbal definitivo, puede convertirse en un anhelo casi obsesivo, un susurro persistente en las silenciosas cámaras de nuestra mente. Creemos que si tan solo esas palabras pudieran ser pronunciadas, si tan solo esa carta pudiera ser entregada, entonces el nudo de la emoción no resuelta finalmente se soltaría y podríamos encontrar la paz. El tema emocional aquí es precisamente esta carga de sentimientos no expresados, el dolor persistente de las verdades no dichas y el profundo anhelo de una comunicación que, por alguna razón, se vuelve imposible. Anhelamos un diálogo externo, olvidando el profundo poder del interno. Consider la historia de Alara, una mujer cuya vida se había desarrollado como un jardín cuidadosamente cultivado, rico en vibrantes flores de conexión y tranquilos rincones de contemplación. Sin embargo, un rincón permanece perpetuamente ensombrecido por el fantasma de una verdad a medias. Ecos atrás, un profundo malentendido había roto su relación con su hermano mayor. Un vínculo que una vez fue tan fundamental para ella como la tierra misma bajo sus pies. Se habían intercambiado palabras con aire, se habían infligido heridas. Con prisa, y luego, un silencio denso y sofocante descendió entre ellos. Alara había cargado con el peso de su arrepentimiento no expresado.
su angelo de reconciliación y su propia versión de la historia durante demasiado tiempo como una piedra en su corazón. Imaginaba conversaciones a diario, elaborando disculpas perfectas, formulando explicaciones elocuentes, ensayando las palabras que sin duda sanarían la brecha. Para la vida, en su implacable desenlace, había dado un giro cruel. Su hermano, un alma inquieta, se había mudado repentinamente, sin dar rastro, a una tierra lejana y desconocida, rompiendo todos los lazos, sin dar dirección ni forma de contactarlo. Su partida había dado ayuda no solo con el dolor del distanciamiento, sino con la aplastante irremediabilidad de la inaccesibilidad absoluta. La puerta de la conversación, antes simplemente cerrada, ahora estaba cerrada, aparentemente para siempre. Durante ecos, Alara vivió con esta profunda sensación de incompletidad. Las palabras no dichas se agitaban en su interior, un monólogo interno implacable de lo que podría han sido, qui verias, sencha atrapada, incapaz de avanzar, convencida de que su paz dependía por completo de esa conversación anhelada. Y imposible. Una tarde lluviosa, un impulso repentino la agarró. Seco un diario viejo y polvoriento encuadernado en cuero, destapó su pluma y comenzó a escribir. No estaba bien dudada a él con la esperanza de enviárselo. Él estaba escribiendo para el mismedad al principio. Sus palabras fluyen con vacilación, luego con un torrente de emoción cruda y desatada. Escribió sobre el malentendido inicial, relatando sus sentimientos, su dolor, su perspectiva sin filtro ni timidez. Escribió sobre su arrepentimiento, no solo por las palabras pronunciadas con ira, sino por los ecos de silencio que siguieron. Derramó su angelo por él, los recuerdos de su infancia, la conexión fundamental que una vez los sostuvo. Cada trazo era una liberación, cada frase una confesión, cada párrafo un desenredo de la densa marana de emociones que había cargado. Las lágrimas fluían libremente mientras escribía, purificando su espíritu, leyendo página tras página, con la mano dolorida, hasta que la tinta se secó y el diario quedó aberrado, cargado con el peso de su verdad. Era una carta, dirigida a él en espíritu, pero escrita en realidad para su propio corazón, dio el oído al terminar la última línea. Un profundo agotamiento se apoderó de ella, pero era un cansancio silencioso, casi sagrado. Se sentó un buen rato, contemplando la carta a medio escribir, y esas páginas líneas del desahogo de su alma. La oleada inicial de esperanza que la había impulsado a escribir. El live susurro subconsciente de que tal vez, de alguna manera, y esas palabras podrán encontrar el camino hacia él y encontrar una solución. Ahora desvanecido, reemplazado por la cruda realidad de su inaccesibilidad. Una oleada de desesperación amenazó con envolverla. ¿Qué sentido tenía? Murmuró en voz alta. Es solo una carta a medio escribir. Nunca la leerá. No cambia nada. El viejo y familiar dolor de no cerrar el capítulo resurgió, amenazando con arrastrarla de nuevo a su sombrío abrazo. Paréntesis, un impulso diferente, suave como el ala de una mariposa, la invadió. Era el recuerdo de su sabia abuela, quien a menudo hablaba del poder de decir la verdad, incluso al viento. Lara cerró los ojos, respiró hondo para centrarse, y luego, al principio, con vacilación, comenzó a leer la carta en voz alta. No a nadie, sino a la habitación silenciosa, al silencio que escapaba, a su propio corazón expectante.
mientras su voz llenaba el espacio, articulando las palabras que habían permanecido silenciosas en su interior durante tanto tiempo. Algo extraordinario comenzó a cambiar. Al oír su propia voz dar forma a las emociones enmargadas, exteriorizando el monólogo interior, sintió una liberación extraordinaria. Cada frase, antes una carga silenciosa, ahora resonaba en el aire, reconocida y presentada. No importaba que su hermano no estuviera allí para oírla. Él estaba escuchándolo. Él estaba dando testimonio de su propio dolor, su propio arrepentimiento, su profundo amor. Fue como si finalmente se hubiera tocado una fibra interior, vibrando, con una verdad que anhelaba ser liberada. El acto de expresarse en sí mismo se convirtió en un acto de liberación. Fue escuchada no por un receptor externo, sino por la ente más importante de todas, ella misma. Esta profunda experiencia de ella, con su carta amigo escribir, nos ofrece una enseñanza crucial sobre la naturaleza de la comunicación y la liberación. Con frecuencia estamos condicionados a creer que comunicación verdadera solo puede ocurrir externamente, entre dos o más partes, y que la validación, resolución y cierre dependen de la otra persona. Esperamos, a veces durante ecos, una disculpa, una explicación, una última palabra de alguien que no está dispuesto o no puede darla. Esta dependencia externa coloca nuestra paz y sanación completamente fuera de nuestro control, dejándonos perpetuamente vulnerables a las acciones o inacciones de los demás, hasta la carga de sentimientos no expresados, en particular los relacionados con situaciones sin resolver, puede ser inmensa. Estas palabras no dichas no desaparecen simplemente. Se acumulan creando un bloqueo energético sutil pero persistente en nuestro interior. Pueden manifestarse como una tensión persistente, una frustración crónica o un resentimiento silencioso y persistente. Ensayamos mentalmente las conversaciones. Imaginamos las discusiones. Nos aferramos a la esperanza de que algún día surja la oportunidad de decir finalmente nuestra verdad y recibir la comunicación recíproca que, de alguna manera, lo arregla. Pero la sabiduría de la carta amigo escribir revela una verdad profunda. La verdadera comunicación puede, y a menudo deep, ocurrir internamente. El acto de expresar nuestros sentimientos, nuestra verdad, nuestro dolor, nuestro amor, nuestro arrepentimiento, incluso si no hay un receptor externo, es un acto poderoso y completo de reconocimiento y validación. Para uno mismo, se trata de ignorar a la otra persona y de negar su papel, sino de honrar tus propias necesidades emocionales. Dar voz a lo que anhela ser dicho, y brindarte la escucha, que en el estado, la autocompasión, es un elemento clave en esta práctica. Cuando nos escribimos o nos decimos nuestra carta amigo escribir, realizamos un acto de autocuidado radical. Nos decimos, tu sentimiento es importante, tu verdad es válida, tu experiencia merece ser reconocida, aunque nadie más pueda oírla. Este es un poderoso antídoto contra el aislamiento y la impotencia que pueden surgir de situaciones sin un cierre externo. Cambia el control de la validación externa y la liberación interna. A menudo, la misma falta de cierre externo nos obliga a mirar hacia dentro, a descubrir recursos internos que en siquiera sabíamos que poseíamos. Cuando la puerta exterior se cierra, nos sentimos impulsados a buscar una puerta interior. Elara descubrió que la plenitud que buscaba desesperadamente no estaba en la respuesta de su hermano, sino en su propio acto de valencia. Carta amigo. Y hacia
ibirse, convierte en una potente metáfora de este poder interno. Simboliza el profundo poder de la autoexpresión. Un testimonio de que la plenitud no siempre requiere validación externa en hay reciprocidad. El mero acto de expresar lo que hay que decir, aunque si solo es uno mismo, es un acto de autoconciencia, que puede liberar una inmensa energía emocional. Aferrarse a las palabras no dichas crea una especie de estancamiento. Es como tener un mensaje perpetuamente atascado en borrador, sin enviar ni publicar. Este trazo emocional puede drenar sutilmente nuestra energía, impactando nuestro bienestar actual y impidiéndonos conectar plenamente con nuevas experiencias. La liberación interna, mediante prácticas como escribir, hablar en voz alta consigo mismo, o incluso simplemente reconocer lo no dicho en la meditación, elimina estos bloqueos energéticos. Permite que la energía estancada fluya, creando espacio para nuevos sentimientos, nuevas perspectivas y una renovada sensación de fluidez emocional. Esto no significa que la comunicación externa genuina no sea importante o que deba evitar siempre que sea posible. Por supuesto, es vital. Para la carta en medio escribir, nos enseña que hacer cuando la comunicación es imposible. O cuando, ha fracasado repetidamente, entre la resolución decida. Ofrece un camino hacia la paz y la liberación que está completamente en nuestro poder, independiente de las acciones o inacciones de los demás. Nos empodera para convertirnos en nuestro mejorante, nuestro testigo más compasivo y nuestra propia fuente de validación. La paz que se encuentra a través de este proceso interno suele ser más profunda y duradera, precisamente porque es autogenerada y no depende de variables externas. Nos ayuda a aceptar que algunas historias quedan a medio escribir en términos de interacción externa, pero pueden completarse plenamente en el santuario de nuestros propios corazones. Ahora, levemos suavemente esta profunda práctica a tu propia conciencia tranquila, a la quietud de decir. Respira profunda y tranquilamente, permitiendo que tu cuerpo se relaje y libere cualquier tensión persistente. Adopta una postura que te resulte cómoda y te brinda apoyo. Recuerda una situación, una relación o un conjunto de circunstancias en las que sientes que tienes palabras no dichas, sentimientos no expresados o una carta a medio escribir que persiste en tu interior. Podría ser algo que lamentas no haber dicho, algo que anhelabas escuchar, o una verdad que nunca puedes expresar a otra persona, quizás porque ya no está disponible o simplemente porque nunca llegó el momento oportuno al recordar esto. Observa las sensaciones que surgen en tu interior. Sientes un nudo en la garganta, una presión en el pecho, un zumbido en la mente. Reconoce estas manifestaciones físicas de emociones no expresadas con amabilidad y compasión. Ahora, tienes una acción. Si te sientes cómodo, puedes formular mentalmente esas palabras no dichas, articulándolas con claridad. O, si estás en un espacio privado y te sientes seguro, puedes susurrarlas en voz alta, o incluso decirlas con voz suave y gentle. No necesitas escribirlas si prefieres no hacerlo. El poder reside en la articulación interna o externa. Imagina que le hablas directamente a tu corazón expectante, a tu sabio yo interior. Esto no es para que nadie más lo escuche. Esto es para te derrama la verdad, el arrepentimiento, el amor, la ira, el anhelo, la frustración. Lo que sí que necesita ser expresado. Déjalo fluir, sin juicios, sin censurar, al permitir que estas palabras surjan,
Siente el sutil cambio en tu interior. Nota la liberación. Quizzes una sensación de alivio en el pecho, una relajación en la mandíbula o una quietud en la mente. Este es el profundo acto de ser escuchado, presentado y validado por ti mismo. Esta comunicación interna, este acto de autotestigo, es completo en sí mismo. No necesita una respuesta externa para cumplir su propósito. Te estás regalando la expresión, la liberación de la verdad expresada, mientras continúas respirando profundamente, inhalando y exhalando. Permite que la metáfora de la carta a medio escribir para sentarse profundamente en tu corazón. Reconoce que su plenitud no reside en su entrega o recepción por otro, sino en el profundo acto de su creación, su expresión, su verdad expresada, aunque si solo a la quietud. Que verdad esencial necesitas decir, no a otro, sino a ti mismo? Que alivio surge al expresar lo no dicho, encontrando paz y resolución en el poder de tu comunicación interna. En este espacio apacible, recuperas tu poder, encuentras la liberación en tu propia voz, y confías en que tu profundo sentido de identidad no necesita validación externa para prosperar. Esta práctica nos prepara con delicadeza para comprender que nuestra identidad no está limitada por definiciones externas, sino que fly como una nube, libre y en constante cambio. Vivimos en un mundo que nos pregona constantemente, quienes, desde la infancia, se nos anima a definirnos por nuestros roles, nuestras relaciones, nuestros logros y las historias que habitamos. Nos identificamos con nuestros trabajos, nuestra situación familiar, nuestros éxitos e incluso nuestros fracasos. Y cuando estos marcadores externos cambian o desaparecen, especialmente tras situaciones sin resolver o la ausencia de un cierre claro, nuestro propio sentido de identidad puede verse profundamente afectado. Nos enredamos con los resultados de los acontecimientos, permitiendo que nuestra identidad se defina por lo que hizo o no pasar, procura o no errar suelto. El tema emocional aquí es la sensación de estar incompleto o desorientado sin una solución clara. La ansiedad que surge cuando nuestro sentido del yo está demasiado ligado a las circunstancias externas. Anhelamos una identidad falla, una vez salida sobre la que asentarnos, para la vida suele ser fluida y cambiante. Imagina un cielo vasto y infinito, extendiéndose infinitamente en todas direcciones, un lienzo de luz y sombra en constante cambio. En esta inmensa extensión, innumerables nubes flotan, danzan y se transforman. Cada nube, durante un tiempo, mantiene una forma distintiva. E imponentes cumulonimbus, majestuosos y poderosos, que anuncian tormentas inminentes. E delicados cirros, altos y etéreos, que insinúan el clima lejano. E esponjosos cumulos como bolas de algodón esparcidas en un día de verano, jutones y fugaces. Cada uno tiene su propia forma, su propia textura, su propia presencia única. Entre ellas, imaginen una nube en particular, un cúmulo bastante grande y algo inquieto. Había adquirido una forma magnífica y intrincada, tal vez parecida a un dragón majestuoso o a un avenue en vuelo. Se enorgullece de esta forma distintiva. Esto es me pensaría, como podrían pensar las nubes. Soy la nube dragón. Me definen mis poderosas alas, mi larga cola, mis distintivas escamas. Esta forma es mi identidad, mi propósito. Intentaría con todas sus fuerzas y tareas aferrarse a esta forma, resistir los suaves empujones del viento, los sutiles cambios de temperatura,
Los procesos naturales de evaporación y condensación que constantemente remodelaban sus hermanos. Cuando veía que otras nubes se disolvían en una niebla uniforme, o se extendían en largas y indistintas franjas, sentía un temblor de miedo. Se han perdido, se lamentaba. Ya no son. Temía el día en que perdería su forma de dragón. Convencido de que si su forma se disolvía, dejaría de existir, perdiendo su esencia misma, su identidad única. Se aferraba a su definición con un negar invisible y desesperado. Un día, mientras flotaba sobre una vasta extensión azul, el sol se calentó, las corrientes de aire se volvieron más juguetonas. La nube de dragón sintió que sus bordes se suavizaban, sus escamas se desdibujaban, sus magníficas alas comenzaban a disiparse. El pánico la invadió. No, gritó en silencio. Debo seguir siendo la nube de dragón. Esto es lo que soy. Intento recomponerse, condensar su esencia, reafirmar su forma definida. Para las fuerzas de la naturaleza, suaves pero implacables, eran simplemente demasiado profundas. Su cola se alargó, sus escamas se dispersaron, su poderosa cabeza comenzó a estiras y se dado ceder ante lo inevitable, se produjo un cambio profundo. La nube del dragón no desapareció, se transformó. Se extendió hasta convertirse en una cinta larga y sinuosa. Luego se difuminó en un velo brumoso y brillante, while luego se recompuso, brevemente, en una nube suave y redondeta, similar a una ovea, antes de disolverse de nuevo en una niebla general y nebulosa. A lo largo de todos estos cambios, una profunda comprensión la asaltó. Seguía siendo una nube. Siempre fue una nube. Su esencia, su nubosidad, permaneció completamente inalterada, independiente de la forma particular que habitó momentáneamente. Su identidad no era fine, no solo por su forma específica en el momento dado, sino por su naturaleza inherente como nube, hecha de vapor de agua, parte del cielo, fluyendo y transformándose continuamente. Comprendió que intentar aferrarse a una forma le había causado sufrimiento, miedo. La libertad residía simplemente en SERNUBE, al abrazar la infinita posibilidad de su propia transformación. Esta parábola del paso de la nube nos ofrece una enseñanza profunda. El concepto budista de anatta, oh no es comprender que nuestra esencia, nuestra verdadera naturaleza, no es fija, permanente, y se define en última instancia por circunstancias externas, roles o el resultado de los acontecimientos de la vida. Así como la nube siempre es una nube, independiente de su forma, nosotros también somos siempre nosotros mismos, independiente de las formas particulares que adoptan nuestras vidas, los roles que desempeñamos, o las resoluciones, o la falta de ellas que encontramos. Nuestra tendencia humana es construir un sentido rígido del yo, un ego que se nutre de la definición y la estabilidad. Nos definimos por nuestras relaciones pasadas. Soy el perjudicado, o soy el socio fiel. Nos definimos por nuestro estatus profesional. Soy el gerente exitoso, o soy el artista creativo. Cuando estos indicadores externos cambian, cuando una relación termina sin cerrar, cuando una trayectoria profesional se desvanece, cuando un sueño no se cumple, nuestra rígida autodefinición puede desmoronarse, dejando sensaciones perdidas, incompletos o como si hubiéramos perdido una parte fundamental de quién somos. Esta sensación de estar incompleto, sin una resolución clara,
provienen directamente de nuestro apego a estas definiciones fías del yo. Creemos que si una situación no está cerrada de una manera específica, entonces nuestra historia no está completa y, por lo tanto, nosotros no estamos completos. Nos aferramos a la idea de que nuestra identidad depende de la validación externa o de la conclusión exitosa de cada arco narrativo. Para la nube nos enseña que nuestra verdadera esencia es mucho más vasta, más fluida y más resiliente de lo que cualquier definición podría jamás capturar. El paso de la nubes, una poderosa metáfora de la naturaleza fluida y siempre cambiante de la identidad. Así como la nube no necesita solidificarse en una forma permanente para ser ella misma, nosotros tampoco necesitamos definiciones fallas en ser perfectos para sentirnos completos. Nuestra esencia no reside en los roles específicos que desempeñamos, las etiquetas que nos asignan otros, en siquiera en las historias que nos contamos sobre nosotros mismos, sino en la conciencia inherente y en continuo desarrollo que constituye nuestra verdadera naturaleza. Cuando nos identificamos demasiado con una forma particular, yo soy el que ... Ir en esa relación, yo soy el que facilita ese proyecto. Sufrimos cuando esa forma inevitablemente cambia o se disuelve. Esta enseñanza no se trata de negar nuestras experiencias en el impacto que tienen en nosotros. Se trata de reconocer que, si bien las experiencias nos moldean, en última instancia no ... es a comparar de forma fija y permanente. La nube recuerda su forma de dragón quizá, pero no sufre al convertirse en una brisna. Entiende que ambas son expresiones válidas de su condición de nube. De igual manera, podemos reconocer el dolor, la decepción o el anhelo de ser asociados a una situación sin resolver, sin permitir que esa situación se convierta en la única característica que nos define. Cuando nos liberamos de las autodefiniciones fías, especialmente aquellas ligadas a circunstancias externas no resueltas, nos abrimos a una profunda sensación de liberación. Nos damos cuenta de que nuestra identidad no es algo que se gana y se encuentra en la validación externa. Es algo que ... es inherente y completo, siempre. Somos como la nube, siempre nube, sin importar la forma que adoptemos. Esta comprensión puede disipar la ansiedad de sentirse incompleto cuando las situaciones carecen de ser, porque nuestra plenitud ya no depende de factores externos. Piensa en el momento en el que un cambio significativo en tu vida o una situación sin resolver te hizo preguntarte, ¿quién soy ahora? ¿Cuál es la pérdida de un trabajo, un nido vacío, el fin de una relación o un problema de salud? Te sientes desorientado, como si parte de tu identidad se hubiera desvanecido junto con las circunstancias externas. Esta es la lucha de la nube del dragón, intentando desesperadamente una forma en la que la vida se transforma suave, pero inevitablemente la práctica de comprender anatta, o el no yo en ese contexto, consiste en cultivar una conciencia amplia de nuestra verdadera naturaleza. Se trata de reconocer que, si bien desempeñamos muchos roles y experimentamos innumerables narrativas, ninguna de ellas son nosotros en un sentido fijo y inmutable. Somos la conciencia observando roles, la conciencia expande narrativas. Esto nos permite navegar los inevitables cambios y ambigüedades de la vida, inclinando la falta de ser con mayor ecuanimidad y paz. No necesitamos una resolución específica para sentirnos completos. Ya lo estamos, así como la nube siempre es una nube.
Esta sabiduría nos invita a liberarnos de la carga de necesitar una definición externa para sentirnos completos. Nos libera de la búsqueda ansiosa de una última palabra de las demás para validar nuestro valor o aclarar nuestra historia. En cambio, podemos descansar en la verdad inherente de nuestro ser, que es vasto, ilimitado y completamente inafectado por las formas transitorias que presenta la vida. La nube no necesita ser definida por su forma específica para estar contenta. Simplement. Y nosotros también. Esto permite un sentido de identidad más profundo y resiliente. Cuando comprendemos que nuestra identidad esencial es fluida y no está sujeta a resultados externos, el dolor de la situación sin resolver disminuye. Los asuntos pendientes del mundo exterior ya no determinan nuestro estado interior. Podemos lamentar lo que pasó, reconocer lo que permanece indefinido, y aún así descansar en la profunda certeza de que nuestra esencia permanece intacta, expansiva y siempre capaz de adoptar nuevas formas, de explorar nuevos horizontes. Encontramos una profunda sensación de paz, que no depende de la perfección externa ni de conclusiones lineales, sino de aceptar la realidad en constante evolución de quienes realmente somos. Ahora, levemos con suavidad esta profunda comprensión a tu espacio de tranquilidad. Respira hondo y tranquilizate, permitiendo que tu cuerpo se relaje y libere cualquier tensión. Sentete tranquilo, apoyado y en paz. Recuerda una situación en tu vida donde la falta de cierre o un cambio inesperado te haya dejado desorientado sobre quién eres. Cuya sientes que tu identidad estaba profundamente entrelazada con un rol que ya no desempeñas, una relación que terminó de forma ambigua o una meta que sigue sin cumplir. Observa cómo podrías haber deferrado a una definición específica de ti mismo relacionada con esta situación. Ahora, visualiza como una nube en el vasto infinito cielo. Visualiza de forma actual, aquella con la que te identificas en relación con esta situación sin resolver. Quizás si la forma de una persona herida, o de una persona que fracasó, o de una persona que espera respuestas. Visualiza esta forma con claridad. Ahora, imagina las fuerzas suaves e inevitables del cielo, la calidez del sol, las suaves corrientes del viento. No intentan hacer daño, sino que simplemente te invitan a transformarte. Siente como tus contornos se suavizan, como tu forma particular comienza a difuminarse suavemente, a estirarse, a cambiar sutilmente. No estás desapareciendo, simplemente estás permitiendo que tu forma se vuelva más fluida, menos rígidamente definida. Mientras respiras profundamente, inhalando y exhalando, siente tu esencia como un bocídraco que incluso cuando tu forma cambia, incluso cuando se disuelve en una nula más general, sigue siendo total y completamente tu identidad no se pierde en la transformación. Simplemente se revela en su verdad más amplia y expansiva. Eres ilimitado, libre de cualquier forma fugaz que cuida de ti cuando todas las definiciones y resoluciones se desvanecen. Qué profunda libertad surge al reconocer nuestra verdadera identidad, no como una forma falla, sino como la esencia omnipresente y en constante transformación del paso de la nube. En este espacio apacible, liberas la necesidad de definiciones externas y encuentras una paz profunda y duradera en la verdad infinita y fluida de quien eres realmente. En lo más profundo de nuestro corazón, a menudo reside una profunda esperanza, un profundo anhelo de una respuesta divina, una señal clara del universo, o una intervención benévola
que resuelvan nuestras luchas más profundas. Ofrecemos nuestras fervientes oraciones, nuestros sinceros deseos, nuestras sinceras intenciones a la inmensidad, creyendo que la resolución, la claridad y la paz llegarán cuando esas oraciones son respondidas como esperamos. Cuando se desean quizzes por un pasado doloroso, una relación fracturada o una pérdida significativa, pero aparentemente no se concede. Cuando el cielo permanece en silencio o el camino por delante permanece oscuro, puede darnos a la deriva en un mar de decepción. Esta decepción, nacida de esperanzas incumplidas y oraciones sin respuesta, puede ser como una profunda traición, profundizando nuestro anhelo y dejándonos anhelando una señal clara que nunca llega. Buscamos una validación externa, un juego celestial, olvidando la paz inherente que se puede encontrar en el acto sagrado de la ofrenda. Imaginéis, en lo alto de las deliciosas llanuras, enclavado en un remoto valle envuelto en niebla, accesible solo por un sinuoso y antiguo sendero, se alzaba el templo del silencio susurrante. No era un gran templo de oro y joyas, sino una sencilla estructura de piedra erosionada, expuesta a los elementos, cuyo techo permite que la luz del día y las estrellas de la noche iluminaran su humilde interior. Peregrinos de todos los rincones del mundo realizaban el arduo viaje hasta este templo, atraídos por su reputación como un lugar donde se escuchaban las oraciones, expresadas desde lo más profundo del corazón. Llegaban cargando con sus cargas, sus plicas desesperadas, sus esperanzas de claridad y resolución. Cada peregrino, al entrar, se arrodillaba ante un altar sencillo y sin adornos. Encendía una vela y expresaba los fervientes deseos de su corazón, a menudo de que algo se remediara, se resolviera, se reconciliara. Entre estos innumerables buscadores se encontraba una mujer llamada Anya, cargaba con un dolor tan intenso que sentía como una piedra clavada en el pecho. Su hermano había desaparecido ecos atrás en una guerra lejana, sin saber su destino, dejando a su familia sumida en una incertidumbre agonizante. Sin cuerpo, sin tumba, sin noticias oficiales de su fallecimiento o supervivencia. Esta profunda falta de ser se había convertido en un dolor constante y persistente. Anya había rezado sin cesar por una señal, un sueño, un susurro, cualquier cosa que le dijera si él estaba vivo o en paz. Necesitaba desesperadamente una respuesta, una resolución, que la liberara del tormento de la incertidumbre. Cuando Anya finalmente llegó al templo del silencio susurrante, exhausta pero resuelta, se arrodilló ante el altar. Su voz, ronca por la emoción, suplicaba a los cielos: Dime, imploro, dame una señal, hazme saber su destino. Concedime ser, para que finalmente pueda lograr, para que mi familia encuentre la paz. Encendió su vela. Su pecuega lama titiló contra la inmensa y silenciosa piedra. Esperó con los ojos cerrados, escuchando atentamente, buscando una respuesta, una confirmación celestial, el eco de una intervención divina. Pero no hubo nada. Solo el suave susurro del viento a través de los arcos abiertos del templo, y el profundo y inmutable silencio de las antiguas piedras. Los días se convirtieron en semanas. Anya permaneció en el templo, durmiendo en el frío suelo de piedra, caminando con moderación y volviendo al altar cada mañana y cada noche. Repite sus oraciones, sus plicas cada vez más fervientes, más desesperadas. Imploro, suplico, razono, cada vez. Escuchaba con cada fibra de su ser,
con el corazón latiendo de anticipación. Y cada vez, la misma respuesta la esperaba. Silencio. El templo simplemente absorbía sus palabras, sin ofrecer eco, sin una señal clara, sin una respuesta definitiva a su angustiosa pregunta. Una decepción, aguda y amarga, comenzó a reemplazar su esperanza inicial. Una sensación de futilidad se apoderó de ella. ¿Por qué? Se preguntó, con su voz como un susurro desolado en la vasta quietud. ¿Por qué no hay respuesta? ¿Por qué no hay señales? ¿Acaso mi oración no significa nada? ¿Debo cargar para siempre con esta pregunta? ¿Sin respuesta? Sintió el profundo dolor de las esperanzas incumplidas, el peso aplastante de una oración aparentemente sin respuesta. Inhalaba un sí o un no, una dirección clara que le permitiera finalmente liberarse del destino de su hermano y seguir adelante con su vida. Una mañana, cuando el sol comenzaba a tener el interior del templo con una suave luz dorada, Anya notó a un anciano monje, el solitario guardián del templo, sentado tranquilamente en un rincón apartado. No estaba rezando, ni cantando, ni realizando ningún ritual. Simplemente si sus ojos estaban abiertos, pero desenfocados, contemplando la inmensidad con una expresión de profunda paz. Anya, arrastrada por la desesperación, se acercó a él. Reverendo, preguntó con voz temblorosa, he rezado durante semanas pidiendo una señal, una respuesta sobre mi hermano. Pero el templo permanece en silencio. ¿No hay esperanza de cielo? ¿Acaso este templo no escucha? El anciano monje volvió la mirada. Sus ojos reflejaban la profunda quietud del templo. Anya, Dio, con un suave y resonante murmullo templo escucha cada plegaria. Pero no siempre responde con palabras ni con señales que se ajustan a nuestras expectativas. Responde con su propia naturaleza. Hizo una pausa y luego continuó. Buscas un eco, una confirmación que te ligue. Pero y si la paz no reside en el eco recibido, sino en la profunda sinceridad de la ofrenda. Y si el silencio del templo es en sí mismo una respuesta? Señaló el vasto espacio abierto del templo, sus sencillos muros de piedra, su techo abierto al cielo. Tres tus oraciones, tus esperanzas, tus cargas, y las libras en este espacio. El templo, en su inmensidad, simplemente las recibe. No juzga, no confirma, no permite. Simplemente está presente. Tu verdadera oración no busca una respuesta, sino el acto de soltar, de liberar tu carga en la inmensidad, sin necesidad de una respuesta específica. La paz no se encuentra en resultado de la oración, sino en la profunda presencia del acto de orar, de ofrecerte yo más profundo en el momento. Las palabras del anciano monje resonaron profundamente en el corazón abatido de Anya. Regresó al altar, pero esta vez su enfoque fue diferente. No suplicó una respuesta. En cambio, se sentó en profunda quietud, simplemente ofreciendo sus sentimientos más profundos, su dolor, su anhelo, su incertidumbre, al vasto silencio del templo. Se concentró en el acto de ofrecerse, en la sinceridad de su corazón, en liberar su carga sin exigir una respuesta recíproca específica. Encontró consuelo no en una promesa de cielo, sino en la profunda presencia del acto de abandonar su lucha, de confiar en el acto mismo de entregarse. El silencio del templo, antes fuente de frustración, ahora se sentía como un vasto vacío que abrazaba su dolor sin juzgarlo, permitiendo simplemente ser. Fue en este desapego a un resultado específico que la verdadera paz comenzó a florecer en su interior
Esta profunda experiencia illumina una enseñanza fundamental. El poder de conciencia del momento presente encontra consuelo en el acto de cenas. Intention y liberación en lugar de aferrarnos a resultados específicos. Con mucha frecuencia, nuestras oraciones, nuestras esperanzas, nuestras intenciones de ser se enredan con una expectativa rígida de cómo la respuesta debería aparecer. ¿O qué forma? La resolución de tomarse. Creemos que si se encuentra en nuestro ser corrido, si se da la disculpa, si liga la explicación, entonces encontréis la paz. Este enfoque externo es que nuestra paz sea condicional, dependiente de factores que escapan a nuestro control de la historia de Anya, y el templo del silencio cerrante nos enseña que la paz, especialmente frente a oraciones sin respuesta o un ser difícil de alcanzar, reside en cambiar nuestro enfoque del resultado de la oración. El acto de la oración misma, la intención sincera, la liberación de nuestros deseos más profundos en la inmensidad, es un acto completo en sí mismo. Cuando dejamos ir la necesidad de un eco específico, de una confirmación que nos regresa de la forma esperada, nos abrimos a la profunda paz que reside en el momento presente de nuestra ofrenda. El templo resonante es una poderosa metáfora de este concepto. Es un espacio diseñado para recibir el sonido, transportarlo, mantener su resonancia. Pero en su silencio, alberga una verdad en más profunda. No está vacío de respuestas. Está lleno de ellas, pero esas respuestas a menudo son una profunda quietud. La amplitud para la aceptación o el tranquilo reconocimiento de nuestra propia fuerza interior. El templo no resuena atrás nuestros deseos. Es eco dentro nosotros, revelando lo que está presente en nuestra capacidad de entrega y confianza. Piensa en alguna ocasión en la que volques tu corazón en una explica, una esperanza o una petición de solución. La pareció no ser escuchada y no respondida. Quizás ángeles la reconciliación con familiar distante, o una situación laboral que nunca obtuvo la justicia que buscabas. ¿Sentiste el dolor de esa expectativa incumplida? Te encontraste repasando mentalmente la oración, esperando un resultado diferente, una señal diferente. Este aferramiento a una respuesta específica nos mantiene atados al pasado, impidiéndonos encontrar la paz en el presente. Esta enseñanza nos invita a liberar nuestra necesidad de respuestas específicas, señales contundentes o la validación externa de nuestras oraciones. Nos anima a encontrar consuelo en la sinceridad de nuestra intención, en el acto de liberar nuestras cargas, y en la profunda confianza de que algunas respuestas se encuentran en la quietud, en la sabiduría de soltar. Es una práctica de fe, no necesariamente fe en un resultado específico, sino fe en la sabiduría inherente del universo y en nuestra propia capacidad de encontrar paz en medio de la incertidumbre. Esta profunda aceptación puede ser profundamente sanadora. Nos libera del tormento de la espera interminable de una señal externa que quizá nunca llegue. Nos empodera para encontrar nuestra propia paz interior, al acabar el acto de la ofrenda sincera y la sabiduría serena de la presencia. El silencio del templo, inicialmente percibido como ausencia de respuesta, se transforma en una profunda presencia, un contenedor para nuestros sentimientos, permitiendo simplemente existir, ser contenido sin juicios, y disolverse gradualmente en aceptación. La paz que surge no depende de una resolución. Es inherente al acto mismo de liberación. Ahora, tragamos suavemente esta profunda sabiduría a tu espacio de tranquilidad. Respira hondo y tranquilizad.
Permission do que to do tu cuerpo se relage y se sienta profundamente apoyado. Recuerda, una oración, una esperanza o un ángelo de cier que haya sentido sin respuesta o insatisfecho. Podría ser una explica de comprensión, de sanación, de resolución de una herida del pasado o por el destino de alguien o algo ocurrido. Siente el peso de este ángelo insatisfecho, de esta decepción. Ahora, imaginate en el templo del silencio. Susurrante. Observa sus vastos y sencillos muros de piedra, su techo abierto que deja entrar la inmensidad del cielo. Estás arrodillado ante el humilde altar, con el corazón lleno de este ángelo insatisfecho. En lugar de implorar una respuesta, simplemente ofreces tus sentimientos a este espacio sagrado. Ofreces tu deseo de ser, tu tristeza, tu incertidumbre, tu ángelo. Libéralos como pequeñas ofrendas en la vasta y silenciosa extensión del templo. No estás pidiendo una respuesta. Simplemente estás realizando el acto sincero de ofrecer tu verdadero ser. Escucha, no por el eco atrás para ti, sino por el profundo silencio del templo mismo. Siente su inmensidad, su aceptación, su capacidad de continuarlo todo sin juzgar. Observa si, en ese profundo silencio, surge una respuesta diferente, no verbal, sino una sensación de paz, una aceptación serena, una comprensión sutil. El silencio mismo se convierte en la respuesta, no en un vacío, sino en una plenitud. Mientras continúas respirando profundamente, inhalando y exhalando, permite que la metáfora del templo resonante para asentarse en tu corazón. Reconoce que la paz que buscas no siempre se encuentra en las respuestas que regresan, sino en la profunda sinceridad de la ofrenda misma o en la tranquila aceptación de la quietud. Que todo lo contiene, que silencio sagrado nos aguarda cuando liberamos la necesidad urgente de una respuesta específica. Que profunda paz surge cuando confiamos en que nuestras ofrendas más profundas son escuchadas, no necesariamente con un eco, sino con la vasta y acogedora quietud de la existencia misma. En esta contemplación silenciosa, descubres la profunda libertad que surge al confiar en el momento presente de tu intención y encontrar paz en la sabiduría de la oración sin respu. Esta la vida, en su exquisita fragilidad, a menudo nos presenta momentos que parecen destrozados sin remedio. Reconstruimos en sueño una relación o un sentido de equilibrio personal, solo para descubrir que ya no encajan como antes. Esto puede dejarnos sintiéndonos profundamente rotos, fragmentados, como si nuestra esencia misma hubiera sido dañada. Irrevocablemente. Nuestras mentes anhelan lo pristino, lo intacto, el retorno a un estado de plenitud previo a la ruptura. Y cuando un ser genuino, una reparación perfecta, una restauración completa, parece imposible, el dolor de la percepción de ruptura puede profundizarse, dejándonos con una persistente sensación de irreparabilidad. El tema emocional aquí es la sensación de estar roto o fragmentado por los acontecimientos de la vida. Y la omnipresente tendencia humana a equiparar la imperfección con la falta de valor o integridad. Nos cuesta aceptar la idea de que algo roto puede ser hermoso en estar completo. Imaginen, hace muchos siglos, en la antigua capital de Japón, que un venerado maestro zen posea un cuenco de té. No era recargado en el grandioso, sino sencillo, de forma perfecta, hecho de la arcilla más fina, con un vidriado que brillaba como la luz de la luna sobre el agua. Este cuenco había pasado de generación en generación, utilizado en innumerables ceremonias del té,
albergando en su serena forma la paz y la sabiduría acumuladas por todos especiadores. Era un símbolo de armonía perfecta, de belleza temporal. Una fresca mañana de otoño, mientras el maestro preparaba el té, un momento de distracción, un ligero temblor en la mano, hizo que el perchado cuenco se lo resbalara. Cayó al suelo, de madera polida con sonido agudo y repugnante, rompiéndose en mil pedazos. El maestro permaneció inmóvil, contemplando los fragmentos esparcidos por el suelo. Un trozo del borde, un fragmento de la base, innumerables estelas diminutas, de la forma antigua perfecta. Una persona inferior podría haber sentido desesperación, ira o un profundo arrepentimiento. Podría haber visto solo un daño irreparable, la destrucción de la perfección, y sentir que el propósito del cuenco, su belleza se había perdido para siempre. Una oleada de tristeza podría invadirlos, una sensación de haber fracasado, de haber roto irrevocablemente algo precioso, sin posibilidad de una verdadera restauración en su joven aprendiz. Al presenciar la escena, se abalanzó sobre él, pálido, de consternación. «Maestro», exclamó, «está roto. ¡Qué tragedia! ¿No hay manera de arreglarlo? Podemos dejarlo como estaba». El aprendiz, como muchos de nosotros, anhelaba volver a lo pristino, una reparación perfecta que borrara la evidencia de la rotura. Buscaba una forma de ser que significara una restauración completa, como si la destrucción nunca hubiera ocurrido. Pero el maestro, tras un largo momento de silencio, se arrodilló con suavidad. Recogió con cuidado las piezas y las colocó sobre un pano limpio. No se lamentó, no regagó, no expresó frustración. En cambio, una silenciosa reverencia se apoderó de su rostro. Entonces llamó a un artesano de renombre, no a un forrero para hacer un cuenco nuevo, sino a un maestro de kintsugi es el antiguo arte japonés de reparar cerámica rota con laca espolvorada o mezclada con polvo de oro, plata o platino. Es una filosofía que considera la rotura y la reparación como parte de la historia de un objeto, en lugar de algo que ocultar. El artesano unía meticulosamente cada fragmento, rellenando las grietas no con pegamento invisible, sino con oro brillante y visible. Cada línea de oro trazaba el camino de la rotura, resultando el proceso de ruptura y reparación. Cuando el cuenco finalmente fue reparado, se transformó por completo. Ya no era el cuenco perfectamente liso e inmaculado que había sido. Ahora, una red de luminosos ríos dorados fluía por su superficie, trazando el recorrido exacto de cada fractura. Estaba inequívocamente roto, pero innegablemente reparado. Y, para sorpresa del aprendiz, estaba más hermoso. Su belleza era ahora más profunda, más completa, imbuida de la historia de su rotura y reparación. Contenía el recuerdo de su pasado, no oculto, sino celebrado. Estaba completo, no a pesar de su fragilidad, sino por eso las costuras doradas. No eran defectos, eran caminos hacia una integridad nueva y más profunda. Esta parábola del jarrón roto, transformado por kintsugi, revela una verdad profunda sobre la experiencia humana, la belleza de lo quebrantado, la sabiduría radical de que los defectos, las imperfecciones e incluso las rupturas profundas pueden conducir a una plenitud más profunda, resilient y, en última instancia, más hermosa. A menudo estamos condicionados a ver la ruptura como un fin, una señal de fracaso, algo que ocultar o de lo que avergonzarnos. Cuando nuestras vidas se hacen añicos,
yes y por una perdida, un trauma, un cambio inesperado, o simplemente por la ausencia del ser decidido, nos sentimos fragmentados. Buscamos desesperadamente recomponer las piezas tal como estaban, o encontrar la manera de hacer invisibles las grietas. El deseo humano generalizado de ser a menudo surge de la incomodidad con nuestra propia percepción de fragilidad. Creemos que si tan solo pudiéramos obtener una respuesta clara, una conversación final o una resolución perfecta, entonces las piezas rotas de nuestras vidas se recuperarían de alguna manera, while las grietas visibles desaparecerían. Pero la verdadera plenitud, como enseña Kintsugi, no reside en la ausencia de grietas, sino en el acto valiente de reconocerlas, integrarlas, y encontrar la belleza en el proceso mismo de reparación y transformación. Piensa en el momento de tu de vida en el que algo se sintió destrozado, irrevocablemente roto, y dando una solución perfecta o un ser ideal parecía imposible. Quizás fue la confianza en una relación la que se quebró, una creencia profundamente arraigada en ti, mismo que se puso en duda, o una profunda decepción que te dejó sintiendo fragmentado. ¿Cenas del dolor de esa ruptura? Intentaste ocultar las grietas, fingir que no estaban allí, o buscar desesperadamente la manera de que las cosas fueran exactamente como eran antes de la ruptura. Esta viajan por un retorno imposible a un estado pristino, a menudo nos mantiene atrapados en el sufrimiento. El maestro Zen, a diferencia de su aprendiz, no lamenta el cuenco roto, no vio un fin, sino una oportunidad para un arte diferente, una plenitud más profunda. Comprendió que el valor del cuenco no residía únicamente en su perfección, sino en su historia, su resiliencia, su capacidad de transformación. Esta es la enseñanza fundamental. Que nuestros defectos, nuestras rupturas y nuestras imperfecciones no son defectos que deben erradicarse, sino partes integrales de nuestra historia única, capaces de convertirse en fuentes de inmensa fuerza. Y belleza inesperada. El jarrón roto reminder con oro es un símbolo vívido y poderoso de esta transformación. Las costuras doradas no son debilidades. Son líneas de resiliencia, caminos de sanación, un testimonio de resistencia. Representan las lecciones aprendidas, la empatia adquirida, la profunda sabiduría que solo puede surgir al navegar la experiencia de esta roto, y encontrar la manera de integrar los fragmentos. Esta metáfora sugiere que, cuando las situaciones en nuestras vidas permanecen sin resolver, dejándonos con una sensación de fragmentación interna, las grietas no son señal de dono eterno. En cambio, son invitaciones a aplicar una especie de kintsugi espiritual en nuestro propio ser, reconocer las fracturas, honrar el proceso de reparación, y encontrar una nueva y más rica forma de plenitud que incorpora las mismas experiencias que alguna vez parecían disminuirnos. Cuando nos aferramos a la idea de un pasado impecable y intacto como el único camino hacia la paz, nos negamos el profundo potencial de crecimiento y resiliencia que reside en nuestras heridas. Nos impedimos reconocer la fuerza inherente que surge de haber superado desafíos y haber resurgido, no impecables, sino con una recuperación única y hermosa. Esta práctica consiste en cambiar nuestra percepción del ideal de una reparación sin fisuras a la realidad de una transformación integral. Se trata de reconocer que nuestro camino a través de la ruptura puede hacernos no más débiles, sino, paradójicamente, más fuertes, más compasivos y más profundamente completos, de una manera que una existencia intacta jamás podría. Esta comprensión permite un inmenso companion, lugar de juzgarnos por las grietas,
las emociones sin resolver, las preguntas persistentes, los resultados imperfectos. Podemos considerarlas como líneas sagradas de nuestro kintsugi único. Podemos celebrar nuestra resiliencia, nuestra capacidad de integración y la belleza que surge de haber resistido y sanado, incluso sin la perfección externa del ser. Significa aceptar que nuestro camino por la vida inevitablemente implicará ser ruptura, ser perdida de la perfección percibida. Pero también significa reconocer que en cada ruptura reside el potencial para que surja una belleza más profunda. Una belleza que narra la historia de la resiliencia, la transformación y una plenitud profunda y auténtica. Nuestras cicatrices no son señales de fracaso, son grabados de sabiduría, babados por el oro de nuestro propio espíritu perseverante. Ahora, tragamos con suavidad esta profunda sabiduría a tu propia conciencia tranquila. Respira hondo y comando, permitiendo que tu cuerpo se relaje y se sienta profundamente apoyado. Relájate en espacio de quietud interior. Recuerda una situación de tu vida que te haya dejado sentí acute roto o fragmentado una situación don una resolución o un cierre perfectos han parecido imposibles. Quizás se trata de una traición del pasado que quebró tu confianza, un sueño que se hizo añicos inesperadamente o un periodo de intenso duelo que te dejó con la sensación de que partes de ti mismo se dispersaron. Siente el peso de esa sensación de ruptura. Observa en qué parte de tu cuerpo albergas esta sensación: opresión, vacío, fragmentación. Reconoce estas sensaciones con profunda bondad. Ahora, visualiza esta situación, o quizás tu propio corazón, como Jaren wrote observa las grietas, las fracturas, los lugares donde antes se mantenía perfectamente unido, pero ahora ya es hecho pedazos. No te alejes de esta imagen. Simplemente observala. Ahora, imagina la suave y curativa luz de oro kintsugi fluyendo hacia esas grietas. No intenta ocultarlas, hacerlas invisibles. En cambio, las resulta, trazando su camino con una línea luminosa y brillante. Siente esta luz dorada, esta energía sanadora, filtrando suavemente en cada fisura, cada ruptura, cada lugar donde te sientes incompleto. Mientras el hora fly, reconozco estas grietas no son defectos que disminuyen tu valor, son líneas de experiencia, caminos de resiliencia. Cuentan una historia de resistencia, de transformación. El Jaren, una vez reparado, no es un objeto inferior. Es más profundo, más único, más hermoso gracias a su recorrido a través de la rotura y la reparación. Mientras respiras profundamente, inhalando y exhalando, permite que la metáfora de Lyran rotoramandado con oro para impregnar decir. Siente la plenitud que emerge, no al borrar el pasado, sino al integrarlo, al celebrar la fuerza que se encuentra al sortir las inevitables rupturas de la vida. ¿Cómo pueden las grietas de nuestra historia revelar una belleza nueva y inesperada? ¿Qué profunda fuerza y autenticidad surgen cuando aceptamos nuestra fragilidad, permitiendo convertirse en testimonio de nuestra resiliencia, en lugar de un símbolo de nuestra desesperación? En este pasible espacio de aceptación, descubres una comprensión más profunda y compasiva de tu propia plenitud, al dar cuenta de que la paz no reside en la perfección, sino en la integración luminosa de todas tus experiencias. El espíritu humano, en su anhelo de seguridad, a menudo anhela un mapa claro para el camino que nos espera. Decimos certeza, un destino definido, y una comprensión precisa de los pasos necesarios para alcanzar nuestras metas. Cuando la vida
Nos presenta momentos de profunda transición, especialmente aquellos marcados por la ausencia de una resolución clara o un siguiente paso definido. Una ansiedad innegable puede instalarse en nosotros. Este es el miedo generalizado a lo desconocido. La inquietud que surge cuando el terreno familiar vio nuestros pies parece desvanecerse. Dejando suspendidos en un espacio liminal, nos preguntamos, ¿qué sigue? Con una urgencia casi desesperada, sintiéndonos perdidos sin un camino claro hacia adelante, sin las señales tranquilizadoras del cierre. Este miedo puede paralizarnos, impidiéndonos dar incluso el más pequeño paso, porque carecemos del conocimiento definitivo de hacia donde vamos o en qué nos convertiremos. Imaginad, hace mutaciones en un vasto y antiguo bosque lleno de imponentes árboles que se alzaban hacia el cielo, y una tierra fértil y rica, rebosante de vida. En este bosque, enclavada en lo profundo del corazón de una vibrante flor de color carmesí, yace una diminuta semilla, aparentemente insignificante. Era una semilla perfecta, exquisitamente formada, que albergaba en su diminuta cáscara el plan completo para una nueva vida, el potencial de raíces, talo, horas y finalmente su propia y magnífica flor. Su existencia era puramente potencial. Una promesa de crecimiento por desplegarse. Una fresca mañana de otoño, mientras el bosque se preparaba para el largo letargo invernal. Una poderosa ráfaga de viento, repentina y inesperada, azotó el claro donde se mecha la flor carmesí. La ráfaga atrapa la diminuta semilla, desprendiéndola suavemente de su cálido y familiar hogar en el abrazo de la flor. La semilla, que nunca había conocido más que la reconfortante cuna de su origen, se elevó repentinamente por los aires, elevándose por encima del familiar suelo del bosque, mientras daba vueltas y revoloteaba en las corrientes de viento. La semilla experimentó una profunda desorientación. No tenía control sobre su trayectoria, ni sabía a dónde se dirigía. Vio como el familiar dosel del bosque se encogía abajo, luego la vasta extensión de cielo abrió arriba. Encontró remolinos de aire ascendente que la elevaban, luego, repentinas corrientes descendentes que la precipitaban hacia valles invisibles. Se tambaleaba y daba vueltas, completamente inmerso de fuerzas mucho mayores que ella misma. El miedo comenzó a florecer en su diminuto y latente corazón. ¿A dónde voy? Se preguntaba en silencio. ¿Encontré algún día un hogar? Ser aplastada o ser en tierra estéril, incapaz de cumplir mi propósito? Anhelaba la certeza de su origen, la comodidad familiar de la flor, el camino predecible de caer directamente a la tierra bajo su planta madre. No tenía mapa, ni brújula, ni guía. Solo el viaje interminable y impredecible. Vio otras semillas, algunas más grandes, otras más pequeñas, arrastradas por el mismo viento. Algunas aterrizaron rápidamente, aparentemente encontrando descanso inmediato. Otras fueron lavadas más lejos, desapareciendo en la neblina distante. La pequeña semilla sintió una profunda ansiedad, una profunda incertidumbre sobre su propio destino. Todo su ser estaba diseñado para crecer, para arraigarse, pero ahora estaba a la deriva en el aire, sin garantía de un aterrizaje hospitalario. Anhelaba una señal clara, una promesa definitiva de tierra fértil, un punto final perfectamente definido que la indicara que su viaje tenía un propósito. Buscaba desesperadamente un cierre a su existencia area, un momento en el que supera, con certeza, a don pertenece y en que se convertiría. Durante lo que pareció una eternidad, la semilla flotó. Experimentó la frialdad de las grandes alturas,
La calidez de las llanuras begadas por el sol, el abrazo húmedo de las nubes pasajeras. Few en viaje de entrega absoluta, de constante abandono a cada instante fugaz, a cada corriente fugaz. No había aferramiento, solo había movimiento. Finalmente, tras lo que parece un viaje interminable, el viento, con un suave suspiro casi imperceptible, afloyó su hogar. La diminuta semilla inició un lento y elegante descenso, no aterrizó de golpe. En cambio, se deslizó suavemente, asentándose con suavidad en un trozo de tierra rica y oscura, húmeda y receptiva, oculta bajo la copa protectora de un gran árbol antiguo que nunca había conocido. Era un lugar completamente nuevo, pero perfectamente adecuado para su desarrollo. No hubo fanfarrias, ningún gran anuncio de llegada. Solo un asentamiento silencioso y inagabilidad en ese momento. Una profunda comprensión inundó la pequeña semilla. Su viaje no se había tratado de encontrar un lugar específico y predeterminado, sino de confiar en el camino invisible, en la sabiduría invisible del viento. Comprendió que su potencial de vida, su plan innado de crecimiento, se había mantenido perfectamente intacto a lo largo de su tumultuoso viaje. No había necesitado un mapa, en la garantía de un aterrizaje perfecto para cumplir su destino. Su crecimiento no dependía de conocer el destino de antemano, sino de su capacidad inherente de confiar en el proceso de su desarrollo, de aceptar la incertidumbre. Su mera existencia era un acto de fe en lo invisible. Esta parábola de la semilla. A la deriva nos ofrece una profunda enseñanza sobre cómo afrontar las ansiedades de lo desconocido, especialmente cuando nos enfrentamos a situaciones sin una resolución clara en hay un camino definido. Nosotros, al igual que la semilla, a menudo nos vimos inmersos en transiciones imprevistas. La pérdida de un empleo sin perspectivas inmediatas, el fin de una relación sin una nueva conexión aparente, un cambio de vida significativo sin un próximo paso claro. En esos momentos, nuestra mente andala un mapa, un itinerario detallado, una garantía de donde aterrizarmos y en que nos convertirmos. Esta es la esencia de nuestro deseo de ser, un intento desesperado por conocer el final. Antes de que el viaje haya comenzado, realmente da la enseñanza central. Aquí es el cultivo dif en la sabiduría inherente del desarrollo de la vida y la profunda aceptación de la incertidumbre como parte integral, incluso fértil, del crecimiento. Así como la semilla continúa su plan de vida sin conocer su destino, nosotros también llevamos dentro una capacidad innata de resiliencia, adaptación y nuevos comienzos, incluso cuando el camino por delante es incierto. El miedo a lo desconocido, la incomodidad ante la ambigüedad, a menudo nos lleva a aferrarnos rígidamente a lo que fue, o a intentar frenéticamente forzar un resultado nuevo y predecible. Este pego nos impide experimentar verdaderamente el fluir liberador, continuo viaje de la vida. El semilla y la deriváis una poderosa metáfora de este viaje hacia lo desconocido. Simboliza el acto valiente de liberarnos de la necesidad de un destino fijo o un resultado garantizado. El viento, en esta metáfora, representa las fuerzas impredecibles, para, en última instancia orientadoras, de la vida. Las circunstancias, la serendipia, el fluir natural de los acontecimientos. Cuando nos resistimos a estas fuerzas, cuando intentamos frenéticamente controlar nuestra trayectoria, experimentamos turbulencia y miedo. Pero cuando nos rendemos, cuando confiamos en que el viento nos libre,
Descubrimos una ligereza y una libertad inesperadas. Piensa en un momento de tu vida en el que te sientes como una semilla a la deriva, lanzado a una nueva etapa sin un rumbo. Claro en un siguiente paso definido. Quizás fue un cambio de carrera, dan la siguiente oportunidad no se vislumbraba de inmediato. O un periodo tras una pérdida significativa, donde el futuro parece un lienzo en blanco. Sentiste la ansiedad de no saber? Busques desesperadamente garantías, una señal de que todo estaría bien, una respuesta definitiva sobre tu futuro? Este anhelo de certeza, esta exigencia de un cierre prematuro y lo desconocido, puede impedirnos experimentar, verdaderamente la riqueza del momento presente, while potential que reside en la ambiguidad de la sabiduría de la semilla nos recuerda que el crecimiento no siempre ocurre según un cronograma predefinido en un entorno familiar. A veces, el terreno más fértil para nuestro florecimiento se encuentra en lugares que jamás anticipamos, descubiertos precisamente porque nos dejamos llevar más allá de nuestra zona de confort. La semilla no necesitaba conocer su destino para cumplir su propósito. Simplemente llevaba su vida dentro y confiaba en el proceso. De igual manera, nuestro propósito, nuestro valor inherente y nuestra capacidad para nuevos comienzos no se ven disminuidos por la falta de claridad inmediata ni por el cierre externo. Simplemente esperan el momento y las condiciones adecuadas para emerger. Esta práctica se trata de cultivar una profunda confianza en la vida misma. Se trata de reconocer que no saber no es un defecto, sino un estado de potencial abierto. Se trata de liberarse de la carga de necesitar un mapa cuando el camino exige un salto de fe. Cuando soltamos la rigida necesidad de respuestas específicas sobre el futuro, cuando aceptamos la incertidumbre como parte natural de nuestro crecimiento, encontramos una profunda paz interior que es independiente de las circunstancias externas. Aprendemos que, a veces, las formas más profundas de ser no se basan en el conocimiento que sucederá, pero se trata de confiarse la vida segura desarrollando y nosotros, en nuestra esencia, somos lo suficientemente resilientes para crecer donde quiera que aterricemos. Esta profunda aceptación de la incertidumbre puede ser profundamente liberadora. Nos libera de la parálisis ansiosa que a menudo acompaña a las situaciones sin resolver. Nos permite dar pequeños pasos intuitivos hacia adelante, confiando en que, incluso sin un plan maestro, las corrientes de la vida eventualmente nos guiarán hacia nuevas oportunidades, nuevas comprensiones y nuevas formas de expresión. La semilla a la deriva nos enseña que, incluso en momentos de aparente total descontrol, hay una sabiduría invisible en juego, que nos guía hacia nuestro destino en desarrollo. Siempre llevamos el plan de nuestro propio crecimiento, listos para emerger cuando las condiciones son propicias, independiente de si conocemos las coordenadas precisas de nuestro próximo aterrizaje. Ahora, con suavidad, tragamos esta profunda sabiduría a tu propia conciencia tranquila. Respira hondo y tranquilizate, permitiendo que todo tu cuerpo se relaje y se sienta profundamente apoyado. Relájate en un espacio de quietud interior. Recuerda una situación de tu vida en la que sientes que la deriva un periodo de incertidumbre, un momento de transición donde los próximos pasos no están claros, o una situación sin una resolución clara para el futuro. Quizás se trata de una trayectoria profesional que se siente indefinida, una situación sentimental ambigua, o una aspiración personal que parece estar suspendida en el aire.
Siente la ansiedad que surge al no saber que sigue. Observa en que parte de tu cuerpo podrías estar albergando esta tensión, este deseo de certeza. Ahora, visualiza it como una pequeña semilla, perfecta y llena de potencial. Imaginate suavemente impulsado por el viento, transportado hacia una vastedad desconocida. Siente la sensación de movimiento sin control sobre tu destino. Reconoce cualquier miedo o incomodidad que surge de esta entrega absoluta a lo desconocido.entonces. Con inmensa compasión por ti mismo, cambia tu enfoque. En lugar de intentar desesperadamente encontrar un mapa o señalar tu destino, dirige tu atención hacia el increíble potencial que albergas en tu interior, como el plan de vida de una semilla. Recuerda que llevas dentro de tu lo necesario para crecer, adaptar y florecer, donde quiera que aterrices. Confía en esta capacidad inherente, mientras respiras profundamente, inhalando y exhalando. Permite que la metáfora de la semilla a la deriva para impregnar tu ser. Siente la suave fuerza guía del viento, el desarrollo de la vida que te eleva. No estás perdido. Simplemente estás en tránsito, en un viaje sagrado de potencial. Liberate de la carga de necesitar saber. Abraza la libertad de confiar en el proceso. ¿Qué posibilidades surgen cuando confiamos en el camino, incluso sin conocer el destino? ¿Qué profunda paz surge cuando dejamos de necesitar un mapa, y nos dejamos levar por la sabiduría invisible del devenir de la vida? En este pasible espacio de entrega y confianza, descubres una libertad ilimitada, abrazando la belleza de la incertidumbre y sabiendo que tu crecimiento es siempre inherente a toda la mente humana, en su búsqueda de seguridad y claridad. A menudo crea barreras invisibles. Construimos umbrales de expectativa, esperando señales externas, permisos o cierres definitivos antes de permitirnos avanzar. Cuando un evento significativo de la vida, una relación o una aspiración personal, alcanzas en su punto de ambigüedad, de no se presenta un final claro, podemos quedar atrapados en un estado de espera perpetua. Esta espera, esta insistencia en una señal externa de ser, nos impide ejercer nuestra propia autonomía, dar el paso decisivo que podría ya estar disponible. El tema emocional aquí es la sensación de estar estancado, de estar atrapado. Tres barreras mentales o impuestas, simplemente porque el permiso externo esperado para avanzar no se ha materializado. Anhelamos un ser definitivo, creando que es la clave para desbloquear nuestra siguiente etapa, cuando en realidad la puerta podría haber estado abierta desde el principio. Imagine un paisaje antiguo y místico, enclavado en un extenso jardín descuidado, una magnífica puerta de hierro forrado. Era excepcionalmente grandiosa, y sus intrincadas volutas insinuaban un umbral poderoso y significativo. Durante décadas, la tradición local había susurrado sobre esta puerta. Se decía que conducía a un reino de profunda paz y posibilidades ilimitadas, un lugar donde se aliviaban todas las cargas. Sin embargo, también se decía que la puerta solo se abría en el momento oportuno, y solo para quienes recibían una señal divina específica. Muchos buscadores llegaban a la puerta. Se paraban ante ella reverentes y pacientes. Algunos encendían velas, otros ofrecían fervientes oraciones, otros simplemente se sentaban en silenciosa meditación, esperando. Escudraban meticulosamente el horizonte en busca de presagios. Un rayo de luz repentino, un misterioso susurro en el viento, un sueño específico que les indicara el permiso. Creían que la puerta estaba cerrada,
like solo una intervención milagrosa, una dramática demostración de poder, la abriría. De golpe, otorgándoles el esquivo cierre de su espera y el permiso para entrar. Interpretaban cualquier silencio, cualquier ausencia de un acontecimiento dramático, como una señal de que la puerta permanece cerrada, y que ellos permanecen atrapados afuera. Entre estos pacientes esperanzados se encontraba una joven llamada Lina. Llevaba muchos ecos cargando con un gran peso. Un dolor sin resolver y la esperanza de un pasado diferente. Había acudido a la puerta buscando una señal definitiva de que su pasado había quedado atrás, de que era verdaderamente libre para abrazar un nuevo futuro. Observaba los demás, imitando sus rituals, esperando con intensa expectación. El momento dramático en que la puerta finalmente, con un crujido audible, se abrirá, liberándola de su prisión interior de expectativas. Los días se convertirán en semanas, las semanas en meses. Lina sintió la frustración de su prolongada espera, el creciente cansancio de su alma. Se creía prisionera, atada a la quietud inquebrantable de la puerta. Una tarde, mientras el sol le calentaba el rostro, Lina se apoyó en el frío metal de la verja, con los ojos cerrados en silenciosa resignación. Sintió la textura del hilo, los intrincados dibujos de sus dedos. Notó una sutil frescura cerca de una de las bisagras, diferente del resto del metal. La curiosidad, un impulso suave y naciente, la aviva. Recorrió con la mano al punto. Frío y, sin pensarlo, apoyó la mano plana contra la verja y, casi inconscientemente, se inclinó ligeramente hacia adelante. Para su asombro, la puerta no opuso resistencia. No crujió dramáticamente. En ahí se abrió con un golpe sordo. Con la más mínima presión de su mano, simplemente, silenciosamente sin esfuerzo, comenzó a moverse hacia adentro. Nunca había estado cerrada. Nunca había estado protegida por una fuerza invisible. Había estado bien todo el tiempo. Se dio cuenta de que la leyenda no se trataba de una puerta cerrada esperando una señal. Se trataba de percepción de una puerta cerrada, y la libertad que se encuentra al simplemente probar la manilla. La única barrera había sido su propia expectativa profundamente arraigada de una apertura dramática, su espera pasiva por una señal externa de permiso. Lina cruzó la puerta, no con un rugido triunfal, sino con una silenciosa y profunda sensación de asombro e incredulidad. El reino que se extendía más allá no estaba lleno de la seguidora de acontecimientos milagrosos. Era simplemente una continuación del mismo jardín. Pero aquí, la luz parecía más clara, el aire más fresco y una sutil sensación de paz lo impregnaba todo. La carga que había soportado no se había desvanecido mágicamente, pero su relación con ella se había transformado. Ya no esperaba, se movía libremente. El cierre que buscaba no era un acontecimiento externo, era la comprensión interna de su propia voluntad. Esta parábola de la puerta abierta ilustra profundamente una enseñanza fundamental. La poderosa comprensión de que la agencia personal y la aceptación inherente son a menudo las verdaderas claves para avanzar. Incluso en ausencia total de un cierre externo y definitivo, nuestras mentes, condicionadas por las normas sociales y la historia personal, a menudo creen presiones invisibles de expectativas. Esperamos que alguien diga la última palabra, que una situación se resuelva por sí sola, que una gran señal del universo nos permita liberar el pasado y avanzar hacia un nuevo futuro. Esta espera pasiva puede convertirse en una importante barrera mental,
Manteniendo atrapados en ciclos de rumia y angelo. El angelo de ser en estas situaciones suele ser un deseo de validación externa de que el pasado ha terminado, de que es seguro seguir adelante. Creemos que, a menos que oigamos es clic final y definitivo de la cerradura, de alguna manera sigamos atados. Para la puerta nos enseña que la cerradura podría ser una ilusión, un producto de nuestras propias creencias arraigadas. La puerta a la libertad, a seguir adelante, puede haber estado silenciosamente entreabierta,